Aha, my dear students, we are today, as I already told you, yesterday, நம்ம இன்னைக்கு 100 ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம்ப்பா. 100 ப்ராப்ளம், no compromise. Okay, no compromise. 100 PYQs of current electricity. 100 PYQs of current electricity. Yes. So I am going to increase the pen size so that you can able to see. Okay, much better, right? Much better. Yes, 100 PYQs. Are you ready to solve? Are you ready to solve? Have some inspiration, man. Have some inspiration. Let me start the class. Before going to the class, I want to tell you one thing. Really thank you so much, because I never ever expect this much amount of support நீங்க குடிப்பீங்க அப்படின்னு. இட் வாஸ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்க குடிப்பீங்கன்னு தெரியும், பட் இவ்வளோ ஃபாஸ்டா அவ்வளோ ரிப்ளைஸ் which was I never expected. So for you today, as I promised yesterday, today we are going to discuss 100 PYQs. 100 PYQs, yes or no? 100 PYQs, yes. Let's go to this first question. Which of the following graphs represents the variation of resistivity of copper? Copper is not a 100% insulator, man. It is a metal actually. It is a metal. Copper is a metal. So what happens for a metal? Temperature increases. For a metal, as temperature increases, resistivity increases. For a semiconductor, on the insulator also, சரிங்களா? ஸோ இது இன்சுலேட்டரா கூட இருக்கலாம். இன்சுலேட்டருக்கும் என்னன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனா ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மி ஆகும். ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் ஐடியா, and this graph this is answer. Okay, the solid which have negative temperature coefficient, that is insulator and semiconductor. So alpha is equal to positive for conductors, alpha is equal to negative for semiconductors, and the insulator also. Okay, so here I think I didn't put insulator, not semiconductor. I have to put insulator. Okay, insulator. Yes. Oh, what is a color code? Color code, man. I think everyone knows this. BB Roy, Great Britain, very good white. So if I write this, what will come? Please tell me. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Remember this. Okay. பர்சன்டேஜா நீங்க பாக்குறீங்கன்னா கோல்டு, சில்வர், கலர்லெஸ் 5%, 10%, 20%. இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, எல்லோ வயலட். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கும் நீங்க நம்பர் எடுத்து எழுதிக்கணும். 4 எல்லோ வயலட் 47. ஓகே, 47 எல்லோ வயலட். அதுக்கடுத்து என்ன இருக்கு? பிரவுன் இருக்கு. பிரவுனை மல்டிப்ளை பண்ணி 10 to the power என்ன நம்பர் பார்க்கணும். ஏன்னா 3ஆவதா வர கலரை அப்படிதான் பார்க்கணும். இது வந்து பிளாக்குப்பா, முதல்ல இருக்கிறது பிளாக். எப்படி சார் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது? எது பிளாக்னு? தலையில இருக்கிறது மேல தலையில கருப்பு தானே இருக்குது, ஆனா முதல்ல வர்றது கருப்பு. அப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நான் அப்படிதான் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறேன். ஸோ பிரவுன் அப்படின்னா 1. ஸோ 10 to the power of 1. ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் gold is 5%. So which is 5%. So what is the answer? 470, 5%. The charged particle having a drift velocity, they give the drift velocity. Electric field கொடுத்துறாங்க, mobility கேக்குறாங்க. What is the formula for mobility and drift velocity by electric field? If you put this value, take the modulus. Magnitude மட்டும் தான் வேணும், வேற எதுவும் தேவை கிடையாது. So what is the value of drift velocity? 7.5 into 10 to the power of -4 divided by what is electric field? 3 into 10 to the power of -10. So 7.5 by 3 into 10 to the power of -10. plus 10 minus 4 plus 6. 3 2s are 6. 2.5 into 10 to the power of 6. 2.5 into the power of 6. Yes. எல்லாமே மீட்டர்ல தான் பாக்குது, நோ ப்ராப்ளம். யூனிட்லாம் எல்லாம் ஒரே யூனிட் தான் இருக்குது. நீங்க யூனிட்டை செக் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். சரியா? The carbon resistance. See, listen, 47 plus or minus 4.7. இந்த 4.7ன்றது 47ல 10%.
4.7 என்னது 47 divided by 10 போட்டீங்கன்னா அதாவது 47ல 10% யாரு ஓகே 47ல 10% தான் வந்து இந்த வேல்யூ so I can return as 47 plus or minus 10% the last இதுல நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் 47 yellow violet சரியா yellow violet அப்ப 47 னா yellow violet plus or minus 10 னா என்னப்பா 10 னா என்னது யாருக்கு 10 வருது 10 for gold silver so silver so the answer is yellow violet they put some orange but it doesn't have any orange is 3 10 to the power of 10 to the power of yes kilo is also given no kilo is also given so kilo is also given so 47 into 10 to the power of 3 plus or minus 10%. So yellow violet into 3 for orange plus or minus silver. B is the answer. Very good. The resistance of wire on the R இருக்கு it is melted and stretched into n times of the original length நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப n times stretch பண்றோம் அப்ப நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னதுன்னு கேக்குறாங்க அப்ப இனிஷியலா ஒரு வயர் இருக்கு இனிஷியலா ஒரு வயர் இருக்கு அதுக்கான லென்த் நீங்க எல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அந்த வயர் நம்ம மெல்ட் பண்ணி உருக்கி நல்லா n டைம்ஸ் ஆஃப் எல்லுன்னு மாத்துறீங்க இப்ப பாரு இதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்கும் இது 1 இது 2 வச்சுக்கோங்க 2 L2 வச்சுக்கோங்க okay n times of no rubber is not working okay just a second eraser oh eraser is not working keep yes now it's fine okay so initially we have something called ln area வந்து a ல இருக்கு so இப்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணி n டைம்ஸ் ஆஃப் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஏரியா என்ன ஆகுது சடனா நல்லா டிக்ரீஸ் ஆகுது n டைம்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்ப நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் r is equal to rho l by a so which means r is directly proportional to l by a இப்ப நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு கேக்குறாங்க நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன L வந்து n டைம்ஸ் நீங்க லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க ஆனா A வந்து n டைம்ஸ் ஏரியாவை டிக்ரீஸ் பண்றோம் சோ ஆன்சர் இஸ் n ஸ்கொயர் ஆஃப் L by நீங்க டைரக்ட்லி ஈக்குவேஷன் கூட போட்டுங்க L by A which is R new is directly proportional to n square of R n square of R அப்ப நீங்க இத மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு வயரை ஸ்ட்ரெச் பண்ணாங்கன்னா n ஸ்கொயர் ஆஃப் r தான் அதுக்கான ஃபார்முலா இதை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வரும் பாருங்க பின்னாடி சரிங்களா சோ அக்ராஸ் த மெட்டாலிக் கண்டக்டர் சவுத் கொஸ்டின் பாருங்க அக்ராஸ் த மெட்டாலிக் கண்டக்டர் நான் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் இது ஒரு கூம்பு ஷேப்ல இருந்துச்சுங்களேன் விச் ஆஃப் திஸ் கான்ஸ்டன்ட் கேக்குறாங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டெஃபினட்டா அது நான் யூனிஃபார்மா தான் இருக்கும் drift velocity we doesn't know because ஏரியாக்கு ஏத்த மாதிரி drift velocity மாறும் current density is also depend on the area current is the only answer eighth question the wire of resistance R is stretched into twice see listen wire of length initial இருக்கு ரெண்டு வாட்டி stretch பண்றாங்க new resistance என்ன new resistance formula n square R new equal to n square of R what is n என்னது எத்தனை வாட்டி நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்றோம் twice times stretch பண்றோம் 2 the whole square into what is the resistance 4 so this R new equal to 2 to 4 into 4 equal to 16 ohm so if you remember this formula you can directly put the answer so this is not the answer this is not the answer okay ninth question so two rod are joined end to end so ரெண்டு rod end to end join பண்றோம் both having cross section area கொடுத்தாங்க each having one length இது ரெண்டுமே same length பா so a1 equal to a2 equal to area l1 equal to l2 is equal to l value so this is very clear now what they are having different resistivity value what is how much amount of voltage is required to produce 1 ampere in the rod 1 ampere rod produce பண்றதுக்கு எவ்வளவு வந்து நமக்கு voltage தேவை so V is equal to IR தான் ஃபார்முலா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் R is equal to R1 plus R2 ஏன் சார் R1 plus R2 because இது வந்து சீரிஸ்ல இருக்கு இது வந்து எப்படி இருக்கு சீரிஸ்ல இருக்கு அப்ப சீரிஸ்ல இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் R1 plus R2
அப்ப R1 என்னது? Rக்கான ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், ரோ L பை A. இங்க L பை A கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. நான் L பை A கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு ரோ 1 பிளஸ் ரோ 2, ரோ 1 பிளஸ் ரோ 2. What is length? What is length? 1 meter. What is area? What is area? Okay, what is the area? Area is equal to 0.01 into 10 to the power of minus 4. What is the resistivity? 1.7 into 10 to the power of minus 6. எப்படி இருக்கு? ஓம் சென்டிமீட்டரா இருக்கு. அப்ப இன்ட்டு அகைன் 10 to the power of minus 2 போடணும். பிளஸ் 10 to the power of minus 5 இன்ட்டு 10 to the power of minus 2. ஏன்னா இதுவும் சென்டிமீட்டரா இருக்குது. இதை வந்து பாத்துங்க சரிங்களா? So what is RS? இதை வந்து நீங்க எப்படி எழுதலாம்? 10 to the power of minus 2 னு எழுதலாம். ஓகே, so 1 divided by 10 to the power of minus 6. இங்க இருந்து 10 to the power of minus என்ன பண்ணலாம்? எதை வெளியே எடுத்தலாம்? காமன் 10 to the power of minus 8 வெளியெடுங்க. minus 8 வெளியேட்டீங்கன்னா 0.17. ஓகே, 8 வெளியெடுக்கிறீங்களா? ஓகே, this is 10 to the power of 5, 10 to the power of minus 2, 10 to the power of 7. ஓகே, 10 to the power of minus 7 வெளியே எடுத்துக்கலாம். minus 7 வெளியே எடுத்தீங்கன்னா 1.7 into 10 to the power of minus 7 into 6 minus 2 minus 8. Okay, 6 into 2 minus 8. So minus 7 into 10 to the power of minus 1 plus 1. Yes. So R is equal to, இதை நீங்க மேல கொண்டு வந்து 10 to the power of minus 1 into இது வந்து என்னது? 0.17. So 1.17. இப்போ 0.117 ohm, 7 resistance ohm இது. Okay, 7 resistance. இப்போ V is equal to IR. So V is equal to I into RS. Current எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. What is the current given? Current is 1 ampere. Yes, 1 ampere. So 1 into 0.117 is equal to 0.117 volt. So answer is A. Answer is A. The wire having certain material stretched slowly entered in by 10%. 10% நம்ம increase பண்ணுவோம் வயருடைய இது. Now new resistance என்ன, specific resistance என்ன, அதெல்லாம் ஆபத்துச்சோ இதான் ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். Specific resistance will not change, that is a property. அப்ப அதுக்கு நம்பர் எதுவும் வராது, அதுக்கு நம்பர் எதுவும் வராது. போத் சேமா வருமா? போத் சேமா வராது, ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும். R is equal to rho L by A ல இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மாறாது, மாறாது. ஆனா இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும், இது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சோ அப்ப போத் ரிமைன் சேஞ்சும் கிடையாது. சோ ஆன்சர் இஸ், சால்வே பண்ணுவானா, சால்வே பண்ணுவாங்க. பேசிக்கா நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம், இல்ல சிம்பிளா சால்வ் பண்ணிட்டு போலாம். வெரி ஈஸிமா, வெரி ஈஸி, ரைட்? 11th question. Electric resistance of a certain wire of iron ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. லென்த் அண்ட் ரேடியஸ் டபுள் பண்றோம். இப்ப பாருங்க, லென்த்தையும் டபுள் பண்றாங்க, ரேடியஸையும் டபுள் பண்றாங்க. அதே ஒயர் தான். என்ன சொன்ன? ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டி. ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் போத் வில் பி, நடக்குமா? நடக்காது. ஆர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும், ஆர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி டபுள், ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி ஆஃப். ஆஃப், நோ 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 நோ, ஆஃப் நோ, கரெக்ட்? Resistance will be off. Specific resistance will be maybe. We doesn't know. Maybe. Specific resistance is double. No. So that is only one possible answer in the option itself. Without solving, we can easily no. ரொம்ப ஈஸிப்பா. நமக்கு தான் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸாம்ல பயங்கர ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இருக்கும். பட் உன்னோட கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். கான்செப்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறீங்கன்னா நியூமரிக்கல்ல ஈஸியா அடிச்சிடலாம். ஓகேவா? பட் நியூமரிக்கல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணாம நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது. அதையும் மைண்ட்ல வச்சு. ஓகே, சரி. A 6 volt battery is connected to the terminal of 3 meter wire of uniform thickness of resistance வந்து 100 ohm கொடுத்துருக்காங்க. The difference of potential between 2 points on the wire separated by, okay. இப்போ 50 சென்டிமீட்டர்ல என்ன கேட்கறான்? ஓகே, so 3 meter wire இதனுடைய வோல்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 வோல்ட். எதுக்கு? இந்த இடத்துல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய வோல்ட் வந்து 6 மீட்டர். ஓகே, the potential, ஓகே, அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 100 ஓமா இருக்கு. சரி, இப்ப டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி வயர் செப்பரேட்டட் பை 50 சென்டிமீட்டர். இப்போ 50 சென்டிமீட்டர்ல இருந்தாச்சுன்னா
50 சென்டிமீட்டர்ல இருந்துச்சுன்னா what is the amount of voltage? That is what they are asking. That is what they are asking. இப்ப நீங்க இந்த ஒயரை எத்தனை 50 பிரிக்கலாம் பாருங்க. 50 சென்டிமீட்டர்ப்பா. ஒரு மீட்டர்னா எத்தனை? 2 50 சென்டிமீட்டர். இதுவும் இதுவும் இது வந்து ஒரு 50, இது வந்து 50, இது வந்து ஒரு மீட்டர். அப்ப இது மாதிரி எத்தனை போடணும்? 3 மீட்டருக்கு போடணும். கரெக்டா? அப்ப எனக்கு இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வேணும்? இது வந்து ஒரு பேர், 1 பேர். அப்ப இன்ட்டு இது மாதிரி எனக்கு வந்து எத்தனை பேர் தேவை? 2 பேர் இருந்தா தான் நான் என்ன பண்ண முடியும்? 3 மீட்டருக்கு நல்லா போட முடியும். கரெக்டா? இது 1 மீட்டர். அப்புறம் இன்னொரு பேர். அப்ப எத்தனை 50 வருது? ஒரு ஒரு பேர்ல 2 50. அப்ப 2 2s are, இது வந்து 2 பா. 2 plus 2 4. ஓகே, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? இந்த இது வந்து 3 பேர். நான் 3 ஒன்னு நீங்க என்ன பிரிச்சிங்களேன். if you want why confuse. இப்ப இதே மாதிரி பிரிச்சிங்க. இது வந்து ஒரு 50, இது வந்து ஒரு 50, இது ஒரு 50, இது ஒரு 50. சோ இது வந்து ஒரு 1 1 2 3. எத்தனை இருக்கு பாருங்க? 1 2 3 4 5 6. சோ 6 into 50 சென்டிமீட்டர் தான் என்னது? 3 மீட்டர். கரெக்டா இல்லையா? சோ 6 தான் நமக்கான பேஸ். இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? what we have to calculate? we have to calculate இந்த 50 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் சொன்னா போதும். அப்ப நமக்கு இதுல போற கரண்ட், மொத்தமா கரண்ட் கண்டுபிடிங்க. V is equal to IR. I is equal to V by R. 6 by, what is the resistance? 100. What is the resistance? 100. இது வந்து இந்த 100ன்றது 3 மீட்டர் இருக்குப்பா. 100ன்றது 3 மீட்டர் இருக்கு. நமக்கு 50 சென்டிமீட்டர் நமக்கு என்னன்றது நமக்கு தெரியாது. நீங்க அப்படியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். V is equal to IR போட்டு நம்ம அந்த மாதிரியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர் தட் வே ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ I is equal to 6 by 100. நமக்கு வந்து இப்போ கரண்ட் வந்து ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, 6 V is equal to IR. ஒட்டுமொத்த வோல்டேஜ் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை 50 பிரிக்கிறோம்? 6 50 பிரிக்கிறோம். ஓகே, V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5 plus V6 6 50 பிரிக்கிறோம். எல்லாத்துலயும் V is equal to IR. எல்லாத்துலயும் I காமன். R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 plus R6. இது வந்து எல்லாத்துக்குமே மாறாது. This is a common. Correct? This is a common. இப்போ நம்ம என்ன தேவைன்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் எடுங்க. One particular resistance na what is the value? Okay, we have to calculate one particular resistance ko what is the value. Correct? One particular resistance ko what is the value. Correct? Yes, the same way. Key answer is also right. The same way we have to calculate one particular resistance ko what is the value. Right? So what we have, what are the, okay, I will take this thing also. I will take this thing actually. Okay, laser point. You will please understand this. What they are given. In that question, what they are given that very clearly 300. This is 100 resistance, 100 ohm resistance. 100 ohm resistance. For 3 meter, we have a 100 ohm resistance. Very clearly, what is the value for 50 centimeter? Then what is the value for 50 meter centimeter? Then you can easily calculate in one more way also. Okay, one more way also. I just simply erase this. Because this is a total voltage. I want to tell you one more very easiest method. Okay, listen. 3 meter na எத்தனை சென்டிமீட்டர் பா? 300 சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை ஓம்? 100 ஓம். அப்ப 1 சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை ஓம்? 100 by 300 ஓம். அப்ப 50 சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை ஓம்? 100 by 300 into 50 ஓம். இதுதான் கேன்சல். இந்த 0 cancel. 50 by 3. அப்ப resistance over 50 சென்டிமீட்டருக்கு 50 by 3 ohm. இப்போ voltage தான் தேவை. Voltage over 50 centimeter is equal to I into R. Okay, what is I into R? What is the value of I? What is the value of current? Current we have to calculate. We doesn't know the current value. We have to calculate. Yeah, we already calculated this current value here, no? We already calculated this current value over here. Just substitute that over here. So V50 is equal to
6 by 100 into 50 by 3. 0, 0 get cancelled. 3 2s are okay, 0 0 get cancelled. 0 0 get cancelled. 3 2s are 6. 5 2s are 10 by 10 equal to 1. Answer is 1 volt. Yes. Yes. The resistivity of the copper wire. Aha. Aha. First question. First question. 2022 they asked in the theory. Theory point increases with the increase in temperature. Silicon and copper are cooled. See, cooled means what? Decreasing the temperature. Decreasing the temperature. If silicon see metal resistivity increase எப்ப temperature increase பண்ணா இதுல temperature நீங்க குறைச்சீங்கன்னா resistivity decrease ஆகும் அப்ப நான் temperature இப்ப குறைக்கிறேன் temperature குறைச்சா resistivity decrease ஆகும் சிலிகான்ல எப்படி resistivity temperature increase பண்ணா resistivity கம்மியாகும் temperature decrease பண்ணா resistivity increase ஆகும் option is A option is A option is A the wire has resistance at this temperature 4.5 ohm at this temperature what is the what is the coefficient temperature we know that RT is equal to R naught plus R naught into 1 plus alpha into temperature. Actually, this is delta T, but I put as temperature, no problem. Okay, I put temperature. What is this? This one, let us take 1. RT2 equal to R naught into 1 plus 1. Alpha into delta T2. Equation number 1, equation number 2. What is 1 divided by 2? R of temperature 1 divided by R of temperature 2 equal to divide பண்ணா cancel ஆயிடும் 1 plus alpha into temperature 1 divided by 1 plus alpha into delta of temperature 2 delta of temperature 2 what is the time now is 2 o'clock yes so now what is RT1 now you can easily substitute RT1 is 30 degrees Celsius. 30 divided by 100 equal to 1 plus what is alpha? Alpha I don't okay, this is resistance. No? This is resistance. Resistance is 3.1 4.5 alpha into 30 divided by 1 plus alpha into 100. So if I multiply cross multiply பண்ணுங்க 3.1 plus 3.1 into 100 31 into 100 3.1 into 100 of alpha equal to 4.5 plus what is 45 into 3 5 3s are 14 4 3s are 12 135 of alpha yes or no yes so if I cross multiply 310 ல 135 போனா என்ன வரும் சொல்லுங்க 75 alpha is equal to 4.5 4.5 ல we have to minus 3.1 so 4 minus 3 I got 4 minus 3 is 1.4 1.4 so alpha is equal to 1.4 by 75 please divide this got nearly option A okay the resistance of discharge tube வந்து பார்த்தனா உங்களுக்கு ஓமிக்கா பிஹேவ் பண்ணாது V versus current வந்து is not linear so definitely this is non-ohmic 3 copper wire of length 3 copper wire of length and the cross section is given R is directly proportional to L by A. This is the first one. Second one, R is directly proportional to L க்கு பதிலா போட்டுருவாங்க 2L divided by A by 2. R is directly proportional to இது வந்து R1 இது
R2 வந்து பார்த்தா இந்த 2 மேல போச்சுன்னா 4 ஆயிடுமா 4 times of L by A 4 times of R1 R3 is directly proportional to 1 by 2 of L divided by 2 times of A R3 is directly proportional to R1 by 4 so which is greater actually R2 is greater than not R2 which is actually a smallest one R3 is smallest I think highest is R3 is higher not R3 R2 is higher very good now 4 is higher greater than R1 greater than R3 so the least what is it asking minimum இதான் வந்து நான் இருக்கிறதுலே least R3 காணதுனது 1 by 2 2A 1 by 2 2A cross section area of 2A option A B is the answer the resistance of same question man same question there you understand this I think question number 15 2021 question number 18 1996 1996 you know 1996 no one legend was born actually you know that 1 plus alpha into delta ts 1 let us take 1 rt2 is equal to r naught into 1 plus alpha into delta t2 so if I divide rt1 by rt2 equal to 1 plus alpha into t1 delta of t1 divided by 1 plus alpha into delta t2 what is r 5 divided by 7 equal to 1 plus alpha into 50 I write it in this fashion 50 alpha both are same only no 1 plus 100 alpha if I cross multiply 5 plus 500 alpha equal to 7 plus 1 5 are 35 350 alpha so the answer is 150 alpha is equal to 2 alpha is equal to 2 divided by 150 yeah. If you divide this you got something in this fashion so you please divide and tell me the answer later okay put in the comment box okay if the negligible current see 19 if the negligible current is passed through the wire of length resistance having the cross section coefficients எத்தனை வாட்டி they are asking the resistivity no rho is equal to RA by L some students may forget this remember this is mean raw one படம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இல்ல அப்பண்டே ராஜ் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க R அப்பண்டே ராஜ் divided by L so this resistivity is equal to what is the resistance value? What is cross section value? 16 to the power of minus 7. What is the length value? Length value is 15. 5 3s are 2s are so rho is equal to 2 into the power of minus 7. Yes. So what is the 20? The R is melted, recasted into. Did you remember this formula? The new resistance equal to n square of R. இந்த மாதிரி ரீகாஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா what is the value of n square ma what is the value of n square please tell me what is the value of n square please tell me it is half no 1 by 4 1 by half no half 1 by 2 1 by 2 the whole square into R equal to R by 4 new resistance equal to R by 4 yes the velocity of charge carrier carrying the metal under the normal condition in the order what is the order it is travel the speed of light no this is travel several thousand meter per second itself no per second is a few hundred no it's just a millimeter man just a millimeter this charge carriers current no they will just travel ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவு தான் டிராவல் ஆகுது அதுக்கு மேல அதிகமா டிராவல் ஆகல அதுக்கு மேல அதிகமா டிராவல் ஆகவில்லை 22 உங்க பாருங்க mass of the 3 wire they are asking electrical resistance okay now I am going to tell you one more point R is equal to rho L by A right
rho L by A. R is equal to rho L by A. Okay, equation number 1. We know that density formula, mass by volume, density equal to mass by volume என்னப்பா area into length. அப்ப ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன? ஏரியா is equal to mass by density into L. Equation number 2. So put 2 in 1. What do you get? What do you get? R is equal to rho L divided by A க்கு பதிலா போடுங்க M into dl. So I can return as directly proportional to L square by mass. This is the முக்கியமான relation. Now tell me. Now divide in this fashion. We want the ratio of electrical resistance only, no? So அப்படின்னா R1 is R2 is R3 equal to L1 என்ன கொடுத்திருக்கான் பாருங்க, which is L1 here. This is a length, no? This is L1 square 25 divided by 1 east. 3 3s are 9 divided by 3 east. 1 square by 5. இது பண்ணீங்கன்னா 3 தான். So 25 east 3 east 1 by 5. இப்போ நீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 25 into 5 125 is to 15 is to 1. Option D. A set of n equal resistors of value வந்து R. ஒவ்வொன்றுக்கும் R இருக்கு. R connected in series with EMF. அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்படி இருக்கு. அதனுடைய கரண்ட் ஐயா இருக்கு. சரி, இப்ப எப்சிலான் வேல்யூ எப்சிலான் இஸ் ஈக்குவல் டு or I can write as current formula. Current is equal to V by R. V epsilon by what is R value? N equal resistor and R are connected in series. Series na ellame add panna vendidhaan. N times of R plus R. So epsilon divided by R நீங்க காமனா எடுத்தீங்கன்னா n plus 1 into R. So I is equal to epsilon divided by, okay, I want epsilon formula. Let I take epsilon is equal to n plus 1 into R into I. 1. Second உதாரணம் பாருங்க. இப்ப n resistor are connected in parallel bar. N small distance connected in parallel. அப்ப R equivalent என்ன வரும்? இந்த n resistance தான் நான் என்ன பண்றேன்? parallel கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். parallel இருந்தா என்னப்பா பண்றீங்க? parallel இருந்தா 1 by R parallel is equal to 1 by R plus 1 by R. அப்படியே n by R வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஆன்சர் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். n டைம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். அதாவது n by R வரைக்கும் போட்டாகணும். இப்ப R by n plus R இதுதான் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்ப இந்த கரண்ட் வேணும்னா எப்சிலான் டிவைடட் பை R by n plus R. So இப்ப இந்த எப்சிலான் ஃபார்முலா தூக்கி அங்க போட்டுக்க வேண்டியதா நீங்க. இத simply substitute this. I is equal to epsilon value என்னது? n plus 1 into R into I divided by R நீங்க காமனா எடுத்தீங்கன்னா 1 plus n by 1. R get cancel, I get cancel. Cross multiply பண்ணீங்கன்னா 1 by n plus 1 equal to n plus 1. Yes or no? Yes. Right? Okay. Therefore the current draw is 10 ampere. Current draw is 10I. So this is not just I, this is 10I. This is not just I, this is 10I. Correct? So here I just multiply with the 10. So 10 times of n minus n plus 10 minus 1 is equal to 0. So if I cross multiply, what I get? 10 minus n square plus 10n
Okay, 10 minus 1 is 9, you know. 9n equal to 0. If minus n square minus 9n plus 10 is equal to 0. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணா எப்படிப்பா? மல்டிப்ளை பண்ணா 10, ஆட் பண்ணா மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 10 வரணும், ஆட் பண்ணா 9 வரணும். மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 10 வரணும், ஆட் பண்ணா எஸ். If I add multiply பண்ணா yes, this is minus, sorry pa, this is minus, multiply பண்ணா minus 10, add பண்ணா multiply பண்ணா minus 10, multiply பண்ணா minus 10, no, add பண்ணா minus 1, okay. So multiply பண்ணீங்கன்னா minus 10, minus 10 plus 1 minus 9, okay. So answer n is equal to minus 1 comma 10. What is there in the option? 10. 10 is there, yes. So ABC are 3 voltmeter of the resistor. ABC of 3 voltmeter, அதனுடைய resistance கொடுத்தாங்க. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter of VA and VC, VB எப்படி இருக்கும்? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது ரெண்டும் parallel இருக்கு. இந்த டயக்ராம் பார்த்தோன்னே VB equal to VC ன்னு சொல்லிடணும். அது என்ன வேணா இருந்து போகுது. parallel connectionல voltage same. அப்ப VB, VC, no, this is not answer. This is not answer. This is not answer. இப்ப ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒரு ஆன்சர். அப்ப இப்ப இதோட ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க போறோம். இதை நீங்க ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்யூட்டா வரைஞ்சுக்கோங்க. இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? ஆர். இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? 1.5 ஆர். இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன? 3 ஆர். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல் என்னன்றது கண்டுபிடிங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல் என்னது? Resistance in parallel is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. Yes or no? What is R1? 1.5. 1.5 என்றதை நான் 3 by 2 போடுகிறேன். 3 by 2 into 3 divided by 3 by 2 plus 3. So 9 by 2 divided by 3 to 6 plus 3. Again 9 by 2. That get cancelled. The answer is, actually இது எல்லாமே காமனா என்ன இருக்கு? காமனா R இருக்கா? Yes or no? Yeah. This is இங்க ஒரு R இருக்கு. இது வந்து R ஸ்கொயர். இது வந்து R. எப்படி R ஸ்கொயர் தெரியுதாப்பா? இங்க ஒரு R இருக்கு, இங்க ஒரு R இருக்கு. R மல்டிப்ளை பண்ணா R ஸ்கொயர் ஆயிடுது. ஓகே? R ஸ்கொயர் R. So 1R. அப்ப இந்த ரெசிஸ்டர் இன் பேரலலும் R தான். ரெசிஸ்டர் ஆஃப் ஏவும் R தான். இதுவும் R தான். இதுவும் R தான். அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் டிராப்பும் சேமா தான் இருக்கும். Which is answer is D. This is not answer. Okay, very good. 25. Two metal wires of identical dimension, very clearly given. Aha, connected in series. இதுக்கு மேல என்னப்பா க்ளூ தரணும்? The sigma 1, sigma 2 are conductivity. Then what is the resistance? R is equal to R1 plus R2. Two metal wires. Let us take, this is metal A, metal B, having the length of L. The total length is 2L. We know that R is equal to rho L by A. What is the total? This is total, no? Rho into 2 times of length divided by area equal to இதுக்கு மட்டும் வேணுங்க. L1 இது 1, இது 2, சரியா? 1க்கானது என்னது? Rho into L by A plus rho into L by A. Sir, why you are putting rho and A are same value? No, this is not same value, man. This is not same value. Dimension only same value. So this dimension are all kept cancelled, no? Dimension are all kept cancelled. So 2 times of rho is equal to rho 1 plus rho 2. Sigma is equal to 1 by rho. Conductivity na 1 by rho. So 2 times of sigma is equal to 1 by sigma 1 plus 1 by sigma 2. 2 times of sigma is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by sigma 1 sigma 2. So இது நீங்க காசா போட்டீங்கன்னா
கிராஸா போட்டீங்கன்னா I want a sigma value. I want a sigma value. சரியா? So 1 by sigma is equal to sigma 1 plus sigma 2 divided by 2 times of sigma 1 sigma 2. So sigma is equal to 2 times of sigma 1 sigma 2 divided by sigma 1 plus sigma 2. Da, 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 da. What is the answer? Answer is D. Answer is D. Yes. Oh, we solved 25. 1 by 4th. 1 by 4th of 1 by 4th of our target. 1 by 4th of our target achieved. Achieved. Yes. Next. Question number 26. Question number 26. Right? What is the question number? They are given that a length 12 centimeter wise given the shape of right angle. Okay. What is the resistance in the ratio? Oh my god, nice question, nice question. இப்ப இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் வேணும்னா இந்த வயரு எப்படி இருக்கு சீரீஸ்ல இருக்கு. இந்த காம்பினேஷன் அதாவது ஏபி இஸ் parallel with ஏசிபி. இந்த ஏசிபில எப்படி இருக்கு ஏசி அண்ட் பிசி ஆர் சீரீஸ். இப்படிதான் நீங்க இதை அணுகணும். இந்த கொஸ்டின் இப்படிதான் அணுகணும். சரிங்களா? இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி தரேன். மைண்ட்ல வச்சு அப் அண்ட் டை கட். ஓகே, அப் அண்ட் டை கட். வாட் இஸ் த ஷார்ட் கட்? Remember this. Let us take this is R and R and R. Three different resistance. R1, R2, R3. So initially this is R1. What is R equivalent value? This is R. ஏன்னா இதுவும் parallel இருக்க போகுது. கரெக்டா? இதுவும் parallel இருக்க போகுது. சீரிஸ் நம்ம 1 by போட்டு ஆட் பண்ண போறோம். இப்ப R equivalent is equal to you can put AB. Whatever. R of AB into R of series divided by R of AB plus R of series. What is R of AB? Please tell me. Please tell me what is R of AB. There is some value R1. R1. What is R of series? R1 plus R2 divided by what is R of AB? R1 plus R1 plus R2. So dividedல வந்து மூணுத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். டிவைடட்ல மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். மேல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் நீங்க எதை எடுத்துக்கிறீங்களோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஒரு ஷார்ட் ஐடியா ஒன்று இருக்கு. ஒரு நோட் ஒன்று இருக்கு. ஒரு நோட் வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. R1 equal to R2 equal to R3 equal to R இருந்துச்சுன்னா this R equivalent is equal போட்டு பாரு. R into R1 plus R2 அதுவும் R தான். அப்ப என்ன வரும்? R into 2R 2R square divided by 3R 2R square divided by 3R cancel பண்ணீங்கன்னா 2 by 3R. இது வந்து எப்ப? only when the resistance are ஈக்குவலா இருந்தாதான். ஆனா இங்க ஈக்குவலா இல்ல. நான் ஏபி பார்க்க போறேன். இப்ப இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆர் ஆஃப் ஏபிக்கு மட்டும் எடுக்க போறேன். ஏபிக்கு மட்டும் எடுத்தா இதான் என்னுடைய R1 3 into சீரீஸ்ல 5 4 இருக்கு. 5 plus 4 நப்பா 5 plus 4 9 டிவைடட் பை மொத்தமா ஆட் பண்ணா வருது 5 4 8 9 10 12 27 by 12. What is R of BC? இப்ப இதுதான் நான் வந்து என்னுடைய R1. இவன் ரெண்டும் சீரீஸ்ல இருக்கிறான். ஏபியும் பிசியும் சீரீஸ்ல இருக்கிறான். அப்ப what is R1? 4 into 8 divided by 12. 32 by 12. What is R? CA. அப்ப இதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. 5 into இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. 4 3 are 12. 12 divided by 12 equal to
Oh ho ho, answer is no, I think we have to use 5, no? 5 into 4 plus 3 is 7, no? 7, no? By 12, 35 by 12. இப்போ மேல இருக்கிற நியூமரேட்டர் மட்டும்தான் நமக்கு ரேஷியோ. டினாமினேட்டர் எல்லாம் கேன்சல். டினாமினேட்டர் எல்லாம் 12 தான். 27 is 32 is 35. You please remember this. You please remember this. In future, we are going to be solved with this direct formula. Direct formula. When any circle, இந்த மாதிரி rectangle, triangle இருந்துச்சு, மூணுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா, equivalent resistor will be 2 by 3 of resistance. Oh, very interesting question. The ring is made up of the resistance of R0. Okay. ஒட்டுமொத்த ரிங்கும் R0 ஆல இருக்கு. ரெண்டாவது பிரிச்சுக்கிறோம். சரியா? இது நீங்க எப்படி இப்படி வரைஞ்சுக்கோங்கப்பா. இப்படி இருக்கு. இந்த பாயிண்ட இங்க இருந்து ஒண்ணு, இங்க இருந்து ஒண்ணு பிரிச்சுக்கிறேன். சரியா? ஏ அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் L1, எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் L2. இந்த ஆர் நாட்டை எப்படி எழுதலாம்? டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்னும் எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் L1 பிளஸ் எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் L2. இப்படி ஆர் நாட் எடுத்து எழுதலாம். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கோங்க. ஆர் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதுல வேற என்ன மாத்தலாம்? எக்ஸையும் L2யும் காமனா வெளியெடுத்தீங்கன்னா L1 by L2 பிளஸ் 1. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 இப்போதைக்கு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஏன் அப்படி மாத்தினதை சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு நம்ம ஆர் நாட் நமக்கு தெரியும். சரி, இப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படிப்பா இருக்கு? பேரலல்ல இருக்கா? ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? இது எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். எக்ஸ் ஆஃப் L1 எக்ஸ் ஆஃப் L2 டிவைடட் பை, ஏன்னா ஆர்பிக்கான ஃபார்முலா என்ன ஞாபகம் இருக்கா? R1 R2 divided by R1 plus R2. So x of L1 plus x of L2 equal to x square of L1 L2 divided by L1 plus L2. So R equivalent equal to what actually we need to calculate? We have to find the point AB, the figure which current carrying we just want to find out the ratio. That's it. Okay, the ratio L1 L2 ratio. That's it, no? So that the resistance is R of the subcircuit. Subcircuit வந்து R ன்றத கொடுத்துட்டான். அதாவது இந்த R equivalent உடைய வேல்யூ வந்து R. Yes or no? That is what they given. Yes, very good. So L1 x into L1 L2 divided by, இதுல இருந்து ஒரு L2 வெளியெடுங்க. L1 by L2 plus 1. L2 L2 get cancel. So x times of L1 divided by L1 L2 plus 1. L1 L2 plus 1. Fine. Now what we have to calculate? இப்போ இது equation number 2 வச்சுக்கோங்க. Okay. Now I am going to divide equation 1 and 2 so that I have some better logic. Equation 1 divided by equation 2. If I divide this, what I get? R0 by R equal to x times of L2 L1 by L2 plus 1 divided by x times of L1 into divide like the multiply. சரியா? L1 by L2 plus 1. X get cancel. So we have L1 by L2 plus 1 the whole square divided by L1 divided by L1. Yes. Now what to do? See, listen carefully. இந்த வயருக்கான R0 வேல்யூ நமக்கு தெரியும். இந்த R ஓட வேல்யூவும் क्वेश्चनல கொடுத்துட்டான். R0 வேல்யூவும் क्वेश्चनல கொடுத்துட்டான். அப்ப இந்த வேல்யூன்றது என்ன ஆகுது? இந்த R0 by R ன்றது என்னது? R0 ன்றது 12 divided by 8 into 3. Yes or no? 12 divided by 8 into 3. சரி, இப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த இதுல we have some square தான் இருக்காங்க. Now you have to be simply என்ன சொல்றது, calculate பண்ணணும். அவ்வளவுதான். இப்ப L1 by L2 we have any other L2? I think this also L2 is there, no? This also இந்த L2 கீழே கொண்டு வந்துருங்க. Yes, common L2 is there.
L1 by L2 take L1 by L2 is equal to some y ன்னு வச்சுக்கோயேன் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு y plus 1 the whole square divided by y equal to a plus b whole square y square plus 1 plus 2y divided by y. இங்க நீங்க மட்டும் போனா என்ன வருது? ஓகே 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 2 டேபிள் அடிச்சா 4 டேபிள் அடிச்சா 4 3s are 12 4 2s are so 9 by 2 9 by 2 this is equal to 9 by 2. So just do the cross multiplication. Just do the cross multiplication. 2y square plus 2 plus 2y minus 9y equal to 0. Minus 9y. So 2y square. Yes or no? Minus 9y. 7y வருதா? Minus 7y plus 2 equal to 0. So 2 காமனா வெளிய எடுத்தாகணும் எப்படியாச்சு. அதனால 2y ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த 7y எப்படி எழுதலாம் பாருங்க. 6y எழுதலாமா? 6y minus y plus 2 equal to 0. That's it. We completed. இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? 2y காமனா வெளியே எடுத்தீங்கன்னா y minus okay y minus 3 okay y minus 3 வருதா? Minus 1 3 2s are 6 no y minus 3 minus 1 காமனா எடுத்தீங்கன்னா y minus 2 equal to 0. No. It should not be that way. It should be y minus 2. So y minus 2, we did some mistake there. Okay, if you solve this, okay, let us check the key whether we are wrong or not. Let I check the key answer. What is if I solve this? See, you have to solve this equation. By if you solve this, you got the answer. If you solve this, no, you got the answer. Yeah, I think somewhere we did mistake. Okay, what do we have? 2y square. 2y square. What is R0? R0 is 12. R0 is 12 divided by 8 by 3. Okay, if you solve this, no, if you solve this, you got the answer of 1 by 2 actually. Solve this, you got the answer of, which is the key answer is there, but we did some mistake somewhere. And I check over 1 minute and then we go on next problem. R0 is equal to, we take x, taken out as common, L1 by L2, okay. What is equivalent? R1 R2 divided by R1 plus R2. X square L1 L2 divided by x of L2 a common எடுத்தா okay, yes, this is a ratio. R0 by R is equal to x L2 divided by x times of L1. Yes, this is a square, it comes. Okay. See, what is 8 by 36? If you divide 8 by 36, 3 into 12, 4 table, 4 2s are 4 3s are 12, 4 2s are 8. 2 by 9, yes, 9 by 2, we have 9 by 2. 2y square 2, listen, if we cross multiply here, we have 4y, no, 4y, great mistake, so we are doing great mistake.
Yes. Now if you take 2y, y minus 2 minus 1, y minus 2 equal to 0. So the answer is y minus 2 or 2 1 minus 1. What is the answer? Y minus 2 equal to 0. So y is equal to 2ன்றது ஒரு answer. இன்னொன்று என்ன இருக்கு 2y minus 1 is equal to 0. So y is equal to 1 by 2 answer. ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கா, ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் இருக்கா பாருங்க. 1 by 2 இதுதான் ஆன்சர். எஸ் எஸ். Oh, same question. Here we need to calculate what is the equivalent resistance. Diametrically now, what is the equivalent resistance? அதான் question. உங்களுக்கு நான் இங்க வந்து ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டு இங்க வரேன் பாருங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டு இங்க போலாமா? சரி, இது எப்படி ஒண்ணு, நோ ப்ராப்ளம். ரெண்டுமே சேம் ப்ராப்ளம் தான். இப்ப பாருங்க, 12 ஓம் பர் மீட்டர் இருக்குப்பா. இப்ப ஃபார் அ சர்க்கிளுக்கு L is equal to 2 pi r. இது வந்து என்னது, ஒட்டுமொத்த லென்த் for 10 centimeter r is equal to 10 centimeter for 20 pi, maybe I will written as 20 into the log minus 2 pi is equal to 0.2 pi. This is the length of the wire. இப்ப செமி சர்க்கிள்க்கு போனீங்கன்னா that is L by 2. So this is equal to 0.1 pi. இதனுடைய லென்த். அங்க இருக்கக்கூடிய பர் மீட்டருக்கு இத்தனை ஓம். இப்ப செமி சர்க்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் செமி சர்க்கிள் பர் மீட்டருக்கு 12 ஓம். இங்க எத்தனை மீட்டர்? 0.1 pi meter. So R of semicircle is equal to 0. Okay, this is 0.2, 0.1, 1.2 pi. 1.2 pi semicircle. இப்போ இந்த ஒரு செமி சர்க்கிள் நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு இருக்குது. இது வந்து என்னது 1.2 pi. இது வந்து 1.2 pi. ரெசிஸ்டார் இன் பேரலல்ல ஒரு விஷயம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. R1 R2 divided by R1 plus R2வா? இப்ப ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா R square divided by 2R. கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா R by 2 தான். ரெசிஸ்டார் இன் பேரலல்ல ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா R by 2 தான். அப்ப இந்த இடத்துல what is the equivalent resistance? ஏதோ ரெசிஸ்டன்ஸ் by 2, ஏதோ ஒன்றுத்துடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் by 2, அது 1.2 pi by 2, which is R equivalent is equal to 0.6 pi. Yes. இப்ப இங்க பாருங்க, the wire of cross section இருக்கு, bend இருக்கு, diametrically opposite. Listen carefully what we calculate. I want to calculate what is the equivalent resistance. Equivalent resistance செமி சர்க்கிள் உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது? that divided by 2. Yes or no? சரி, செமி சர்க்கிள் உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கு? செமி சர்க்கிள்னா ஒரு ஆஃப். இவன் என்ன சொல்லிட்டான், கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா தான் கொடுத்துருக்கான். உங்க பை ஆர் ஸ்கொயர்னு போட தேவையில்ல. கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் சொல்றான். ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் தான். இது ரெசிஸ்டன்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் தான். இது ஏபிக்கு என்னன்னு கேக்குறான். ஒட்டுமொத்த வயர் வந்து கேபிட்டல் ஆர்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் R by 2R. கரெக்டா இல்லையா? செமி சர்க்கிளுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னப்பா? இதான் வந்து செமி சர்க்கிளுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ். செமி சர்க்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் R by 2 divided by 2. அப்ப R equivalent is equal to R by 4. Yes, correct? Yeah. So the resistance of N each of R ohm when connected with the parallel with the equivalent resistance of ohm. If these resistance are connected in series, what is the combination? இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலா. எப்படின்னு பாருங்க, N resistance
of small r ohm connected parallel with the equivalent resistance or connected in parallel with the equivalent resistance of R. இப்ப எல்லாமே சீரீஸ்ல இருந்துச்சுன்னா ஆர் இன் சீரீஸ் இருந்ததுன்னா பார்த்தோம் n டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ஆர் n டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ஆர் பிளஸ் கேபிட்டல் ஆர். If okay, n times of small r plus capital R SR. If this resistance are connected in series, the combination resistor moves. Okay. இப்போ ரெசிஸ்டர் இன் பேரலல்ல இருந்துச்சுன்னா ரெசிஸ்டர்ல பேரலல்னா ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டான் அது வந்து ஆர்னு கொடுக்கறான். ஆனா பேரலல் இருந்தா நமக்கு என்ன தெரியும்? R1 divided by what is R1? N R பேரலல்ல இருக்கு. N6 parallel இருக்கு. N6 parallel இருக்கு. அப்ப நம்ம இந்த ஃபார்ம்ல டேட்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. N6 parallel இருக்கு. அப்ப 1 by R equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus n times போகும். அதாவது n by R இருக்கும். அப்ப R by n இருக்கும். அப்ப இதுல R உடைய ஃபார்முலா என்ன? கேபிட்டல் R by n. R உடைய ஃபார்முலா என்னது? கேபிட்டல் R by n. Now you should not use this because they very clearly clear only n resistors தான் parallel வைக்கிறேன். அதே n resistor என்ன பண்றேன்? n resistors in series ல வச்சா நீ மொத்தமா ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்ப Rs equal to n into small r value என்ன? Small r value is okay, small r value is n into r. Small r value is n into r. So r என்னது? rp தானே? rp தான். That is n square of note. This note is very important note. See, listen. n resistor ஃபர்ஸ்ட் பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு அத தூக்கி வந்து இப்ப சீரீஸ்ல மாத்தனா வாட் இஸ் ஆர்எஸ் கேள்வி இருக்கும். எப்போதுமே ஆர்எஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர்பி. எந்த அளவுக்குனா திஸ் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு n ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர்பி. n ரெசிஸ்டாரை முதல்ல பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ண எல்லா ரெசிஸ்டாரையும் கழட்டிட்டு சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணா சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணதுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு n ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர்பி. Remember this formula. This will going to useful for you. Aha! Listen carefully. What is the current? What is the current? Triangle. What is the resistance over AB? R of AB. இது ரெண்டும் சீரீஸ்ல இருக்கா? This and this are series. Into RBC plus RAC divided by R of AB plus R of BC plus R of AC. R of AC. So what is R of AB? Of equivalent value. Okay, equivalent value. Equivalent. What is R of AB? 3 into what is 6 plus 6 divided by R 12 15 R 12 12 3s are 36 by 50. So resistance V is equal to IR. V is equal to 4.8 is equal to I into 36 by 15. So if I solve this, I use some calculator to solve. You please use you can use in anything. Okay, I use some calculator to solve. Okay, what is the formula? 36 divided by 36. What we have? 3 12s are 36. What is 36? இத நம்ம என்ன அடிக்க முடியுதா பாருங்க. 3 டேபிள்ல ஏன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணது ஈஸியா இருக்கும். 3 1s are 3 2s are 5 3s are. So 12 by 5. Yeah, you can use 12 by 5 also. Whatever it is, no problem. Whatever it is, no problem. Current is 2 amps. If I solve this,
My current become 2 amps, 2 amps, 2 amps. Hey, same problem. 1999, 1997. Same problem, same problem. நான் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டா போடுறேன். R equal value என்ன? 3 into 3 plus 3 divided by 3 3s are. Aha! We can use a shortcut. We can use a shortcut. 2 times of R by 3 shortcut because R எல்லா மூணுமே எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கு. 2 into 3 by 3 R equivalent equal to 2 ohm. V is equal to IR. I is equal to V by R. What is V? 2 by 1 1 1. There is, yeah, this is a 1 minute தான். சால்வ் பண்றதுக்கு 1 minute கூட கிடையாது, 30 seconds தான். டக்குனு முடிச்சுட்டு போலாம். ஓஹோ, this is where students generally they did a mistake in this 33 bar. They did mistake in this. They listen carefully. இப்ப நான் பேட்டரி இந்த சர்க்யூட்ல நான் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணா ஒண்ணு நான் இப்படிதான் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஒண்ணு நான் இப்படிதான் பேட்டரிய கனெக்ட் பண்ணி ஆகும். சரியா? இப்படி கனெக்ட் பண்ணலனா இல்ல இப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஆகணும். எனக்கு ஏதோ ஒரு எண்டு வந்து ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். சரியா? ஏதோ ஒரு எண்டு ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், இந்த எண்டை நான் விட்டுறேன். நான் இந்த எண்ட்ல தான் என்னுடைய பேட்டரிய கனெக்ட் பண்றேன். சோ தட் கரண்ட் இஸ் டிராவல் இன் திஸ் வே. ஏன் சார் இந்த எண்ட்ல நான் பேட்டரி கனெக்டே பண்ணல, அப்ப இதோட கரண்ட் பெருசா டிராவல் ஆக போறது இல்லை, இதோட தான் டிராவல் ஆக போகுது. அப்ப நம்ம என்ன தேவை, வாட் இஸ் த ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்ப நான் ஏரோ மார்க் போட்டேன்ல, இது எப்படி வரையலான்னு பாருங்க. நான் ஏரோ மார்க் போட்டதை எப்படி வரையலான்னு பாருங்க. மார்க் போட்டது எப்படி வரையலாம்னு பாருங்க. ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 10 ohm, அதுல இருந்து பிரிஞ்சு இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 10 ohm, yes or no? This is how it comes. Yes. Now these are all 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm connected with this again 10 ohm. Yes. How many is there? No, travel la 1 2 3 4. Correct? 1 2 3 4. இது 1 2 3 4 உள்ள வந்துச்சு. 1 2 3 4 கனெக்ட் பண்ணது, இது கனெக்ட் பண்ணது, இது ஒரு 10, இது ஒரு 10. எஸ், மை சர்க்யூட் இஸ் கரெக்ட். நவ் ஐ வாண்ட் டு சால்வ் திஸ். இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரீஸ், இவங்க ரெண்டு பேரும் சீரீஸ், அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னா சேர்த்தா பேரலல், அதுக்கப்புறமா இவனும் சீரீஸ். நவ் சொல்யூஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் நான் புடிச்சு ஒரு பேர் கொடுத்துலாமா? இது வந்து நான் 4வது பேர் தரேன். ABCDEF. சரியா? சோ R of BC வந்து சீரீஸ்ல இருக்குது, அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க 20 ohm. R of D வந்து சீரீஸ்ல இருந்து ஆட் பண்ணுங்க 20 ohm. The R of BCDE வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். BCDE கால்குலேட் பண்ணனும்னா அது வந்து எப்படி இருக்கு, parallel இருக்கு. 20 into 20 divided by 20 plus 20, 400 divided by 40. Again 10. So R equivalent is equal to 10 plus 10 plus 10, which is equal to 30 ohm. Yes, 30 ohm. Yes, okay. So 2 wire of same metal having same length. It's a time now. We doesn't have time. We have to little faster. 2 wire of same metal having same length.
cross section having the ratio. The resistance of the thicker wire 10. What is the total resistance they are asking? Okay, two wire man. This is a wire 1. This is a wire 2. Wire 1, wire 2. Okay. So R1 by, because you know very well this R is that portion to L. So R1 by R2 is equal to L1 by L2. What is R1? R1 divided by, okay, they are giving cross section, no? They are giving cross section. They are giving cross section. They are giving cross section inversely proportional to A. எப்படி R static proportional to L by A. கரெக்ட் தானே? அப்ப R1 by R2 is equal to A2 by A1. Okay. So we doesn't know R1. What is R2? R2 is the thicker section. 10 equal to 3 by 1. R1 is equal to 30 ohm, 30 ohm, 30 ohm. Now what is the total equivalent? Total equivalent. R1 plus R2 equal to 30 plus 10 equal to 40 ohm, 40 ohm, 40 ohm. Yes. Ha. In the circuit, they have giving the current 4 ohm through this 4 ohmல போற கரண்ட கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப அதனுடைய வோல்டேஜ் என்ன? V is equal to IR. V is equal to IR. V is equal to IR. இது வந்து 4 ohmல போற கரண்ட்னால V4 வச்சுக்கிறேன் நமக்கு புரியறதுக்காக. 1.2 into 4 ohm. So 4 2s are 8, 4.8. 4.8 volt. 4.8 volt. 4.8 volt. Correct? Now, okay, good. Thank you so much. Right? 4.8 volt. Now, see, I'm going to, this doesn't add my lunch, man. Correct? So that here they are giving some tea actually, right? We are continuously solving. No, after completion, this only I'm going to eat. So we have what is the voltage? We know the voltage. You know what they are asking? What is the potential between? What is the what is the potential between? Ah, nice question, nice question. Okay. இப்ப இந்த இதுல என்ன வோல்ட் இருக்கோ அதே வோல்ட் தான் இதுலயும் இருக்கும். ஃபார் I2 அந்த செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சரியா V4 equal to V2 is equal to I2 into R2. Okay. Then what is the value of this? This is 4.8, right? This is 4.8. 4.8 is equal to I2 into 8 by 8. I2 is equal to what is 4.8? 1.2 into 4 divided by 8. 4 2s are 8. 0.6. I2 current equal to 0.6. So I is equal to I1 plus I2. What is I1? I1 is equal to 1.2 plus 0.6. I current is equal to 1.8. 1.8 ampere. I current is equal to 1.8 ampere. Then what is the voltage over here? V of is equal to I into R. 1.8 into 2. 8 2s are 16, balance 1, 2 1s are 2, 3.6, 3.6, yes, yes. We found how to solve this kind of things. We found how to solve this kind of things, yes. Now, இங்க பாருங்க 3 resistor of each 4 ohm. They are contained in triangle. Some students they thought, sir நீங்க சொல்லி கொடுத்தது மறந்துச்சு சார். சார் நீங்க நடத்தும்போது புரிஞ்சுது சார். சார் நான் நீங்க நடத்தும்போது நல்லா படிச்சேன் சார். ஆனா நான் ஞாபகத்துல இல்ல சார். எனக்கு ஞாபகத்துல இல்ல சார். அரே நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கலன்னா அப்புறம் எப்படிடா டாக்டர் ஆக முடியும்? கரெக்ட் தானே? You have to remember the shortcuts in the examination hall la adu 100% useful ah irukum. I told you here. I told you here. I already told you the shortcut. There are 3 resistance or something like this
of equal resistor. Any intelligent student in the classroom who are watching, please tell me what is the formula I told you. What is the equivalent formula of any two terminal? Any two terminal is equal to 2r by 3, which is 2 into 4 by 3, which is 8 by 3. 8 by 3. That's it, man. That's it, man. So, Ganda, oh. Same question. Same question. Listen, do you understand this? Do you understand? Do you think this NEET is so toughest one? Do you think this NEET physics is the toughest one? Do you think 180 எடுக்கிறதுலாம் கஷ்டம் சார் முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? See, listen here. 1994ல கேட்ட கொஸ்டின் எப்ப கேட்டிருக்கான் பாரு, 1994ல அடுத்த வருஷம் கேட்டிருக்கான். இப்ப இதே மாதிரி கொஸ்டின் 2000 some yearல வரும். I will show you. I will show you that. 2000 கண்டிப்பா வரும். இப்ப நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றது? இப்ப கரண்ட் த்ரோ 3 ஆம்பியர் என்னன்றது நம்ம கொடுத்துட்டான். சரியா? கரண்ட் த்ரோ அப்ப வோல்டேஜ் ஆஃப் 3 இஸ் ஈக்குவல் டு I3 R3. ஏன்னா 3ன்றது அந்த ஓம் உடைய பேரை நான் வச்சுக்கிறேன், நம்பர் கிடையாது, ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேர், அதனால மைண்ட்ல இருக்கும். நீங்க எக்ஸாம்பிள் அப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்ட்ல இருக்கும் நல்லாவே. ஆக்சுவலா வாட் இஸ் I3 பா? வாட் இஸ் I3? 0.8 into 3. So V3 is equal to, okay, நீங்க 0.8 into 3 நே வச்சுக்கோங்களேன், ஏன்னா டிவைட் பண்ண ஈஸியா வரும். அதே வோல்ட் தான் இங்க இருக்கும், அதே வோல்ட் தான் இங்க இருக்கும். V6 வோல்ட்டும் V3 வோல்ட்டும் ஈக்குவல் தான். அப்ப I6 R6 V is equal to IR, which is equal to 0.8 into 3 is equal to divided by, எனக்கு I6 தான் வேணும். What is resistance? 3. 3 2s are 6, 0.4 2s are 8, 0.4 amps. Oh. We found the value, man. I3 plus I6 equal to, what is I6 correct? 0.8 plus 0.4. This I is equal to 1.2 ampere. This I is equal to 1.2 ampere. Then what is the voltage? What is the voltage across? R ohm. 1.2 into 4. 4 2s are 8, 4 volts are 4.8 volt. 4.8 volt, man. 4.8 volt. That's it. That is what you have to think always. Okay. Nice. You are all, see, I will tell you one thing. My lunch break today, today afternoon lunch, I am taking classes actually afternoon, but it will be live for you on evening only. Okay. My lunch break is just a tea, man. Not a lunch. I didn't eat. I take only tea. Because 3-hour class is there, I take only the tea. That much dedication I have for you. How much amount of dedication you have on your life? That is the question I am putting in front of you. You please decide how much amount of dedication you have for your life. See, why I am doing this? Because I am doing this because so many students are there who are watching, not getting the affordable education. Okay. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மேல ஏந்து படிச்சு சாதிச்சு வரும்போது தான் சொசைட்டிக்கு எதாவது செய்ய முடியும். ஓகே, நீங்க நல்லா ஒரு 10 லட்சம் செலவு பண்ணி படிக்கிறவங்க சொசைட்டி தான் செய்ய மாட்டான். அடுத்தடுத்து நம்ம எப்படி பெரிய ஆகலாம், நம்ம காசு எப்படி சம்பாதிக்கிறதுனா யோசிப்பேன் ஒழிய, that will not happen. I want so many people comes and do something for the next generation. So that I am doing, this is for you. Correct? So let's come to the question number 38. No compromise, no super hard work is the only way. Hard work கூட பத்தாது, super hard work தான் ஒரே வழி. Correct? Question number 38. You are giving several identical resistance. Identical, ஒரே மாதிரியான resistance 10 ohm கொடுத்திருக்காங்க. Each capable of carrying maximum current. Each capable of maximum current 1 ampere. எவ்வளவு மேக்ஸிமம் அதோட கேப்பபிள் எவ்வளவுப்பா? 1 ஆம்பியர் தான் அதால கொண்டு போக முடியும். இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு சூட்டபிள் காம்பினேஷன் ஆஃப் திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை பயன்படுத்தி 5 ஓமா நீங்க உருவாக்கணும். பாருங்க, நல்லா பாருங்க, எவ்வளவு அற்புதமான கொஸ்டின். நான் சொல்லியிருக்கேன், இப்ப ஆர்பி பேரலல்ல எல்லாமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா, 2 ரெசிஸ்டர் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா என்னப்பா வரும்? R/2. இங்க நம்ம கொடுத்துருக்கிறது 5.
இது 10. 10 5 மாத்துறான்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம்? 10 எப்படி நீங்க 5 மாத்துவீங்க? ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ 10 5 மாத்தினா இது 10 ஓம் 10 ஓம்னு வச்சீங்கன்னா இதனுடைய ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் 5 ஓம். முடிஞ்சா? ஓகே. இந்த 5 ஓம் எத்தனை ஆம்பியர் கனெக்ட் எடுத்து போவோம் மேக்சிமம்? இது வந்து 1 ஆம்பியர், இந்த சர்க்யூட் வழியா 1 ஆம்பியர் கரண்ட்டை தான் கொண்டு போக முடியும். ஒன்லி 1 ஆம்பியர் கரண்ட்டை தான் கொண்டு போக முடியும். 1 ஆம்பியர் ஒன்லி. நமக்கு எத்தனை எடுத்துன்னு போனோம்? 4 ஆம்பியர் கொண்டு போனோம். 4 ஆம்பியர் கொண்டு போனா இப்ப இது மாதிரி நான் எத்தனை சர்க்யூட்டை வைக்கணும்னு சொல்லுங்க. இது 1 ஆம்பியர், எனக்கு 4 ஆம்பியரை கொண்டு போகணும். இதே மாதிரியே 4 ஆம்பியர் கரண்ட் நான் கொண்டு போகணும். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? ஐ வாண்ட் டு டேக் அவர் 4 டிஃபரெண்ட். அப்படின்னா இதே மாதிரியே ஒரு 4 செட்டை பேரலா நீங்க கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 4 செட்டை பேரலா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு செட்டுக்கு 2 10 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ 4 செட்டுக்கு எத்தனை 10 ஓம்? 8 செட் ஆஃப் 10 ஓம் ரெசிஸ்டார்ஸ் தேவை. எஸ் எஸ் எஸ். கொஸ்டின் நம்பர் எஸ். ஓ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நம்ம பசங்க வந்து அடோப்பா என்னமா சர்க்யூட்டா இருக்குது, இதெல்லாம் நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன், நான்லாம் எப்படி டாக்டர் ஆக போறேன்னு நினைச்சுவானுவ. இந்த மாதிரி சர்க்யூட் தான் ஈஸியான சர்க்யூட். இங்க பாரு, வாழ்க்கையில இந்த நேச்சர்ல பிசிக்ஸ்ல சிமெண்ட்ரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சிமெண்ட்ரியா இருக்குதுன்னா இப்ப இது பாரு, சிமெண்ட்ரியான ஒரு சர்க்யூட். என்ன சிமெண்ட்ரினா இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கோ. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பக்கம் போனாலும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும், இந்த பக்கம் போனாலும் ஒரே மாதிரியே இருக்கும். அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல நெட் கரண்ட் ஜீரோவா இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்ப இங்க ஒரு ரெசிஸ்டார் வச்சிருக்காங்கல்ல, ஓகே. இந்த இடம் தொட கூட வேணாம். இந்த இடம் தொடாம ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் நான் அப்படியே லைட்டா தூக்குறேன். இந்த பாயிண்ட் அப்படியே நான் லைட்டா என்ன பண்றேன், அப் பண்றேன், தூக்குறேன். தூக்கனா இந்த பாயிண்ட் நான் அப்படியே தூக்கனா எனக்கு என்னப்பா கிடைக்கும்? இந்த பாயிண்ட் நான் லிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? இந்த பாயிண்ட் நான் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த லிஃப்ட் பண்ண சர்க்யூட்டும் இந்த சர்க்யூட்டும் சேம் தான். பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ல இருந்து ரெண்டு பக்கமும் சிமெட்ரியா இருக்கு. அப்பனா அது ரெண்டு பக்கமும் அந்த பாயிண்ட்னால எந்த ஒரு உனக்கு என்ன சொல்றது, எந்த ஒரு வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸோ எந்த ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸோ ஏற்படாது. ரெண்டு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் இருக்குது ஒண்ணு, இல்லாம இருக்குது ஒண்ணு. அப்ப இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? என்ன தேவை? எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி. ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்கலாம். இதை நீ இதுக்கப்புறம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணுவேன். இதுக்கப்புறம் நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. இது எல்லாமே ஒரு ஓம் எல்லாமே பாரு. அதனாலதான் உனக்கு ஈஸியா இருக்கணுமே 1 ஓம் தான் கொடுத்துக்கலாம். இது நீங்க சீரீஸ்ல இருக்கு, அப்ப 2 ஆயிடுச்சு. இதுவும் இது ரெண்டும் சீரீஸ்ல இருக்கா? இது ரெண்டும் சீரீஸ்ல இருக்கு, அப்ப இது 2 ஆயிடுச்சு. அதாவது 1 ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலல்ல இருக்கு. அப்ப இந்த ஆர்பி வேல்யூ என்ன? 2 × 1/2 + 1 2/3. அப்புறம் மொத்தமா சீரீஸ்ல இருக்கு. மொத்தமா சீரீஸ்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த பக்கம் வந்து நான் வந்து நம்பர் 1 வச்சுக்கலாமே. நம்பர் 1 RS ஆஃப் நம்பர் 1 வேணும்னா மொத்தமா சீரீஸ் என்ன அர்த்தம்பா? 1 + 2/3 again +1. So 3 + 5 + 3. 3 + 2 5. 5 + 3 8/3. அப்ப அதுவும் இதுவும் எப்படி இருக்குதுன்னா பேரலலா இருக்கு. கரெக்டா? ஃபைனல் R equivalent equal to 8/3 × 2 / 8/3 + 2. 8 2s are 16/3 divided by 8 2s are 6. I mean 3 2s are 6. 6 6 12 13 14/3 3 3 கேன்சல் 16/14. ட்ரூ டேபிள் அடிங்க. 8 2s are 7 2s are. Haha, got the answer. N equal resistors are first connected in series and then connected in parallel. Yes or no?
Oh, my eraser is stopped working. Yes, my eraser is stopped working. Just a minute. I just want to keep. Slideshow. Correct the slide. Yes. Okay, let it be. So they very clearly given n equal s star first connected in parallel, and then they are connected in. First connected in series. First they are connected in series. Yes or no? First they are connected in series, and then they are connected with the parallel. I already told you this. RS is greater than RP. RS equal to n square of RP. Yes. N square is the answer. Maximum to minimum. RS by RP. Yes or no? RSP இது ரொம்ப முக்கியம்பா. இது வந்து மேக்ஸிமம் டு மினிமம். சப்போஸ் கொஸ்டின்ல மினிமம் பை மேக்ஸிமம் கேட்டா எது மினிமம்? ஆர்பி பை ஆர்எஸ் போட்டு 1 பை என் ஸ்கொயர்னு போடணும். அப்ப கொஸ்டின்ல கேட்கறது எதுன்றதை நீங்க பாத்துக்கணும். சரியா? So remember this. 41. Two batteries of EMF. What is our time? Okay. Two batteries of EMF. ரெண்டு பேட்டரி வச்சிருக்காங்க. அதோட EMF வந்து 4 volt, 8 volt. Internal resistance வந்து 1 ohm, 2 ohm contained in the circuit. The resistance on the 4 ohm are contained in the figure. What is the potential difference across this point? You can use what we can use. I want to find out the potential difference across the P. If I use Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law என்னப்பா? Sum of voltage equal to net voltage. கரண்ட் நான் எப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கிறேனே, சும்மா இப்படி வச்சுக்கிறேனே. I into R1 plus I into R2 plus I into R3 equal to, இங்க பாருங்க இப்படி போறேன் நானு, -2 பிளஸ் போறேன். -4 plus 8. I என்ன கரண்ட் கொடுத்துருக்கானாப்பா? கரண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கானா? ஏதாவது கரண்ட் வேல்யூ given. இந்த கரண்ட் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும். எஸ், சரி, ஓகே. கரண்ட் நம்ம காமனா வெளியே எடுத்துக்கலாம். வாட் இஸ் R1? 1 plus 2 plus 9 equal to 4. I is equal to 4 divided by 12. 1 divided by 3. 1 divided by 3. Yes, we found. And V is equal to IR. We can use this formula. You can find the voltage also. Voltage நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம்ப்பா. நெட் வோல்டேஜ் தான் PQல இருக்க போறது. நெட் வோல்டேஜ் தான் 8 minus 4 தான் ஆக்சுவலா. So okay, it's not 4. Okay, it's not 4 because there is a voltage drop across this resistance also. Correct? அப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது தனியா வோல்டேஜ் இருக்கும். எப்படி சார் போடுறதுன்னா நீங்க வேணா பாருங்க. 8 minus 4 equal to current 1 by 3 into இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்களேன். 2 plus 1 equal to 1. So resistance across PQ plus resistance across voltage P. So voltage P is equal to 4 minus 1 is equal to 3 volt. Yes. The internal resistance of 2.1 volt which gives you the current of for internal resistance kind of voltage which give the current கொடுத்தாங்க. Internal resistance, no? R is equal to epsilon minus V by V into capital R. So what is epsilon for? 2.1 minus 2 divided by, yes, every V is equal to IR. V is equal to 0.2 into 10. So V is equal to 2 divided by 2 into 10 which is equal to 0.1 by 2 into 10 which is a 5. R is equal to 0.5 ohm. The cell having EMF epsilon, internal resistance R,
See, epsilon is equal to, not epsilon, internal resistance. Internal resistance R is equal to epsilon minus V by V into capital R. Yes or no? Capital R. Now, I think, just a second, boy, you can't be able to hear me now. Yes. Now you can able to hear me very clearly. What they are given? Please look up the question. What they are given? They want to find internal resistance. Yes or no? Internal resistance. Yes. R is equal to epsilon minus V by V into capital R. Now, I want to figure it out. V को R को ratio தான் எடுக்கணும். V को R को ratio தான் எடுக்கணும். R is equal to V a common எடுத்தீங்கன்னா epsilon by V minus 1 divided by V into capital R. This V get to cancel. V get to cancel. So I can tell epsilon by V minus 1 is equal to R by R. I want to figure it out. Epsilon by V is equal to R by R plus 1. Now I want to find V. V is equal to 1 divided by R by R plus 1. டிவைடர்ல எப்சிலான் வருமா, அதை நான் மல்டிப்ளைல வச்சுக்கிறேன். சரியா? இப்ப கிராஃப பாருப்பா. இப்ப கிராஃப்ல R tends to 0 வந்தா V என்னது? See, இங்க பாருங்க. R 0 வந்தா anything by 0 becomes infinite ஆயிடுமா? Yes or no? Anything becomes 0, infinite ஆயிடும். 1 divided by infinite plus 1 ஆயிடும். Infinite plus 1 infinite தான். 1 by infinite equal to 0. R 0 வந்தா V 0. R 0 இருந்தா அப்ப இது கிடையாது, இதுவும் கிடையாது. அப்ப இதுவாகும் கொஸ்டின். R 0 வந்தா V 0. எஸ். R வந்து இன்ஃபினிட்டா இருந்தா, R infinite இருந்தா anything by infinite becomes 0. 0 plus 1 is equal to 1. R infinite இருந்தா V is equal to epsilon. 1 by 1 1 தான். V is equal to epsilon. V is equal to epsilon. இங்க பாரு, எதுவுமே மார்க் பண்ணல, ஆனா இங்க மார்க் பண்ணிக்கிறோம். இதான் ஆன்சர். இது ஆன்சர் கிடையாது. எஸ். The current of 2 ampere flow through 2 ohm resistor which is connected to across the battery. The same battery supply the current வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கு. When in the resistance, what is the internal resistance? We know that R is equal to epsilon minus V by V into R. What is V is equal to IR. So R by V equal to 1 by I current. So now I can use this I into R is equal to epsilon minus V. Epsilon is equal to V plus IR. Yes. இப்ப சேம் பேட்டரி தான்ப்பா. சேம் பேட்டரி தானே கொடுத்துருக்காங்க. சேம் பேட்டரி அப்ப என்ன வோல்ட் கரண்ட் through this resistor, current through this resistor. What is the internal resistance? V is equal to I into capital R only. I into capital R னா R plus small r நீங்க போட்டுக்கலாம். சரியா? அப்ப இதை நான் டிவைட் பண்ணா, you can divide or you can equal also. Okay, I1 into resistance of R1 plus R equal to same battery. I2 into resistance of R2 into small r. I want to find the internal resistance. What is current I1? 2 amps. 2 into 2 plus R equal to I2 0.5 into 9 plus R. So 4 plus 2 R equal to 9 5s R. What is 9 5s R? 45. Yes, 9 5s R 45. 4.5 plus 0.5 R. So minus panna 1.5 R equal to 0.5. Yes or no? 1.5 or 0.5. So 15 R equal to 5. R is equal to 1 by 3. We can easily solve the problem.
The rate of increase of thermo EMF with the neutral temperature at neutral temperature. Remember this part. Remember this. At neutral temperature, d theta by dt equal to 0. Okay. At neutral temperature, this d theta by dt is equal to 0. I think my pen get heated a little. Pen nib not get heated. So this is 0. EMF is 0. The thermocouple. So yeah, 0 தெரியுதா? Do you know that temperature difference இல்லனா EMF 0 தான். Temperature difference தான் EMF இருக்கும். Temperature difference இல்ல அப்ப EMF கிடையாது. Okay? The thermocouple of negligible resistance produces the EMF of ஒரு தெர்மோகப்புளால எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? 1 டிகிரி செல்சியஸ்னா 40 மைக்ரோ வோல்ட் காமிக்கும்பா. 1 டிகிரி இது வந்து தெர்மோகப்புள். இது யாரு? தெர்மோகப்புள் வந்து 1 டிகிரி செல்சியஸ்னா 40 மைக்ரோ வோல்ட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சரி, ஓகே. என்கிட்ட ஒரு கேல்வனோமீட்டர் இருக்குது. ஒரு கேல்வனோமீட்டர் என்கிட்ட இருக்குது. அது என்ன காமிக்குது? ஒரு டிவிஷன்னா 1 மைக்ரோ ஆம்ப் காமிக்குது. ஒரு டிவிஷன்னா எத்தனை காமிக்குது? 1 மைக்ரோ ஆம்பியர் காமிக்குது. அப்ப 40 டிவிஷன் தான் என்ன பண்ணும்? 40 மைக்ரோ ஆம்பியரா காமிக்கும். நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க? The smallest value of temperature difference that can be detected. இந்த ஒரு டிவிஷன்னா 1 மைக்ரோ ஆம்பியரை ஆக்குதுன்னா அப்ப இதனுடைய டிகிரி டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும்னு கேக்குறான். என்னவா இருக்கும் கேக்குறான். நமக்கு என்ன தெரியும்? நமக்கு என்ன தெரியும்? இது இவ்வளவு வோல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. எவ்வளவு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது? V is equal to I into R. So I is equal to V by R. So 40 into 10 to the power of minus 3 divided by the resistance is 10, which is 4 into 10 to the power of minus, not 10 to the power minus 3, minus 6. 4 micro, written as 4 micro amps. So 1 degree Celsius na 4 micro amp produce பண்ணும். அப்ப 1 degree Celsius na 4 micro ampere produce பண்ணும். 1 micro ampere எப்ப produce பண்ணும்? 1 by 4 of degree Celsius இருந்தா produce பண்ணும். ஒரு டிவிஷன்னா நமக்கு 1 மைக்ரோ ஆம்பியர். அப்ப ஒரு டிவிஷன்ல 1 மைக்ரோ ஆம்பியர் மெஷர் பண்ணா அந்த டிவிஷனு எந்த டெம்பரேச்சரா இருந்திருக்கும்? 0.25 டிகிரி செல்சியஸா இருந்திருக்கும். வெரி குட். Very easy problem. In the circuit shown in the figure, if a potential at A is taken as 0, A is taken as V8 equal to 0. What is the potential at B, man? What is the potential at B? See, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேக்குறானா இது ஒரு வகையான சிமெட்ரி ப்ராப்ளம் தான். இந்த பாயிண்ட் எடு, சிமெட்ரி ப்ராப்ளம். அப்ப இந்த பக்கம் இருக்கிறதையும் இந்த பக்கம் இருக்கிறதையும் விட்டுட்டு ஃப்ளோ இப்படி மட்டும் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்ப பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் VA, ஓகேவா? இத மிஸ் பண்ணிட்டாங்கப்பா. இது வந்து 2 ஓம். இது கொஸ்டின்ல சரியா? 2 ஓம் டிராவல் ஆகுறது 1 ஆம்பியர் கரண்ட் பிளஸ் நம்ம டிராவல் ஆகுறேன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் டிராவல் ஆகுறேன். வோல்டேஜ் VA பிளஸ் 1 வோல்ட் பிளஸ் IR into IR positive negative plus 2 equal to VB. Okay. Just a minute. Current is coming downward only. No? Here is current is going over here. So current is coming in this direction. Actually, current is coming in this direction, but I am going opposite direction. So here I have to put some minus. Okay. What is potential at A? 0 plus 1 minus 2 plus 2 equal to potential at VB. And this get 0 is VB equal to 1 volt. 1 volt. I think something was happened.
Yes, I think the smoothness of this, yeah, whatever happens. Do you want the next question? Question number 48. Question number 48. In producing in producing chlorine of electrolysis, chlorine of electron, easy na easy na equivalent chemical, something is come no equivalent chemical element. This kind of question is there actually. This kind of question is there. Easy. This kind of questions actually many questions are there. Okay. See, இது வந்து பார்த்தோம்னா Faraday law of electrolysis. Faraday law of electrolysis. See, what is Faraday law of electrolysis? What is Faraday law of electrolysis? This mass is equal to Z into charge Q. Actually, just charge Q. M is equal to Z into IT. What is the Z value? Is nothing but this equivalent chemical element actually. So it's 0.367 into 10 to the power of minus 6 into what is the current? Current, we doesn't know the current value. We doesn't know the current value. What the current value, man? They given the power volt. Power is equal to voltage into current. Current is equal to power by volt. What is power? 100 into 10 to the power of 3 divided by 125. So 100 into 10 to the power of 3 divided by 125 into time on the பார்த்தோம்னா per minute. So 60. ஒரு minute 60 seconds. We have to write in the second format. So you have how much amount of chlorine per minute is liberated. If you solve this, you got somehow around the key answer. Did I check the key answer? Somehow around. If you just divide this, you got somehow around 17.61 into 10 to the power of minus 31 kg. Option C. Okay. Consider the two statements Kirchhoff junction. Kirchhoff junction anaba current law. Kirchhoff loop anadaba voltage law. So அப்ப இந்த Kirchhoff voltage lawன்றது எதை சொல்லுது? Voltage of energy சொல்லுது. Junction law வந்து charge சொல்லுது. Both are correct. The thermo EMF is given. What is the neutral temperature? என்னது neutral? I already told you this. Neutral temperature equal to 0. At neutral temperature equal to 0. அதாவது at neutral temperature EMF is equal to 0, which means the rate of change of EMF with respect to the temperature is equal to 0. அப்ப d by dt என்னப்பா? இதை differentiate பண்ணுங்க. d by dt of 30 theta minus theta square by 15 equal to 0. If you differentiate 30 minus 2 theta by 15 equal to 0, 30 is equal to 2 theta by 15. So which means the 2 divide பண்ணீங்கன்னா இதுவும் 15. Theta is equal to 15 into 15 is equal to 225. Yes. We solved 50 problems, man. 50 problems. We solved 50 problems. We have 50 more problems to solve. Yes or no? We have 50 more problems to solve. Time is very less time is there. We have 50 more problems to solve. Yes. So our we success 50% success. Yes. Continuously, man. We are going to solve. Stay tuned. 51 problem. See the electric circuit, not an electric circuit in the figure. Which of the following is correct?
So you have to take any loop, any one loop. நம்ம வந்து let we go with loop 1. லூப் 1ல போய் பார்க்கலாம் ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? லூப் 1ல போய் பார்க்கலாம். நீங்க லூப் 1ல நான் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க போகலாம். நான் இந்த டைரக்ஷன்ல போறேன். கரண்ட் எனக்கு இப்படி போகுது, கரண்ட் இப்படி போகுது, கரண்ட் இப்படி வருது, கரண்ட் வந்து இப்படி வருது. இப்படி எடுத்துக்கிறேனே. இது வந்து I1 சரிங்களா? இப்படி போனீங்கன்னா I1R1 I1R1 இப்படி போகும்போது என்ன ஆயிடுது? I1 இது என்னது? I1 plus I2 அதுதான் எனக்கு இப்ப அங்க வரும்போது I1 plus I2 தான் வருது. Plus I1 plus I2 of resistance R equal to minus of epsilon 1. Or I will write here itself, no? Minus 2 plus minus epsilon 1 is equal to 0. Minus epsilon 1 is equal to 0. Or I will put the equal sign அந்த பக்கம் நீங்க போட்டுக்கலாம். That is your own wish. Better I will use equal to minus epsilon 1. Minus epsilon 1. Okay. Okay. Here I put minus epsilon equal to 0. Okay. What is okay. I need to put the charge. Yes, man. My laptop get dead. Even my laptop lose the energy, but I will not lose the energy because I want a minimum 100 students get இதுல இருந்து நம்ம உழைக்கிற உழைப்புல இருந்து குறைஞ்சது 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகுது 180 அவுட் ஆஃப் 180 எடுக்கணும், எடுத்தே ஆகணும். ஓகே, so I will not get compromise. You please don't get compromise. ஃபுல்லா மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. minus I1 R1 minus I1 R1 again minus of I1 plus I2 into R2. இந்த ஆப்ஷன் என்ன இருந்துச்சுன்னா you can put the answer. D is the answer. Correct? Fine. The student measures the terminal potential difference of the cell as a function of see, terminal potential difference of cell only. Cherry. Okay. What we calculated, we know that this V is equal to epsilon E minus I into R. Slope வந்து dV by di equal to, அப்ப இதை differentiate பண்ணா இது 0 minus current by differentiate minus R. Slope is equal to minus R. Slope தான் முதல்ல இருக்கு, slope தான் minus R. இது கிடையாது, அப்ப இது கிடையாது. This is answer. Correct? The cell have a balanced against something to length, so having some resistance also. What is the internal distance? Oh my god, we know this L1 minus L2 divided by L2 into R. It's a stable formula. You have to remember this over the length. Okay, so 110 minus 100 divided by 100 into 10. So 10 by 100 into 10. This get cancel equal to 1. 1 ohm is the answer. 54. A steady current 1.54 of flowing to the copper voltmeter for 10 minutes. Cherry. Okay. Faraday law. I already told you this. 30 into 10 to the power of minus 5 into what is the current? 1.5 into what is the time? 10 minutes. Convert into this seconds. 1.5 and 3 by 2 for sake of easiness. 3 2s are, so 3 3s are 9, 9 2s are 18 into 10 to the power of 1 2 3 10 to the power of minus 5. Oh, we did some anywhere mistake. 3 2s are 9 and 2s are 18. That is a number is available. That is the only number is available.
Oh, 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 oh. This is 30 into the yeah, that is current also. No, that is also current. 30 is there. Current what I given? Current is equal to 1.5. 1.5 or 3 by 2 போட்டுக்கலாம். Yes, 3 by 2. 3 by 2. Oh, I mistake. Very. I think my brain is dead. My brain is செத்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஐ திங்க் மோர் தென் 1.5 hours கிளாஸ் எடுத்துருங்க நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் 2 hours கிட்ட ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். 1:30 தான் ஆரம்பிச்சேன். ஒரு 2 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். என் மூளை வந்து இப்ப செத்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஒழுங்கா வேலை செய்ய பாருங்க. We got the answer. We got the answer. Correct. Gram, not kilogram. Gram. அதனாலதான் இந்த கிராம் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். சரியா? இல்லைன்னா கிலோகிராமுக்கு மாத்தணும். Same question. Same question. Same question. Same question. See, E is an electrochemical equivalent of electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Okay. Okay. Now we are going to solve. M is equal to ZIT. What is Z? What is Z? We doesn't know the producing 10 watt power over this consumed. Okay. What is Z? What is Z? 0.3767 into the power of minus 6 kilogram. Kilogram. They are having something called kilogram. Let I put in the gram. Enter. What is the current value? Watt by P is equal to VI. I is equal to P by V. What is the power? 100 divided by 125 into what is the time? What is the time, man? What is the time per minute? And if you solve this, you got, I think, 17.6. Let I use calculator to solve. Yes, we are right. 17.6 mg. Now, the picture, already they asked this question, no? Already they asked this. First law is conservation of charges. Second law is conservation of energy. Yes. Two cells having, say, EMF connected in series through external distance. The cell have internal distance R1, R2. Okay. இப்ப சர்க்யூட்டை க்ளோஸ் பண்றாங்க. க்ளோஸ் பண்ணா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அக்ராஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 2 செல் மட்டும் ஜீரோவா இருக்கு. டூ செல் ஹேவிங் சேம் EMF ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டன்ஸ். I is equal to V by R ன்னு சொல்ற மாதிரி current is equal to 2 EMF are connected in series. Two cell having same EMF are connected in series through external distance or R1 plus R2 plus R. Series அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். இது வந்து 1. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? சர்க்யூட்டை க்ளோஸ் பண்ண உடனே what is the circuit close பண்ண உடனே என்ன நடக்குது? V is equal to circuit close பண்ண first cell மட்டும் ஜீரோ ஆகுதுப்பா. பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் ஃபர்ஸ்ட் செல்லோட பொட்டன்ஷியல் என்ன? அதனுடைய EMF எப்சிலான் மைனஸ் I into R1. அந்த பொட்டன்ஷியல் மட்டும் ஜீரோவா இருக்குது. அப்ப எப்சிலான் is equal to I into R1. Okay. If I use that, what will come? I is equal to 2 times of 2 epsilon. Epsilon பதிலா I into R1 போடுங்க. Divided by R1 plus R2 plus R போடுங்க. Okay. I want to find out the value of R actually. R1 plus R2 plus R equal to 2 times of R1. R is equal to 2 times of R1 minus R2. So this R is equal to R1 minus R2. Oh, we found this answer. R1 minus R2. Yes. Correct. See,
You have to get energy when your energy is losing, when you are losing your energy. அந்த நேரத்துல உன்னை நீ மோட்டிவேட் பண்ணியே ஆகணும். வேற வழியே கிடையாது. மோட்டிவேட் பண்ணி தான் ஆகணும். பிகாஸ் யாருமே நம்ம மோட்டிவேட் பண்ண போறது இல்ல. நீ மட்டும் தான் உன்னை மோட்டிவேட் பண்ண போற. ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ரிமெம்பர் தட். கொஸ்டின் நம்பர் 58. 100 கொஸ்டின் முடிக்கிறோம். என்ன நடந்தாலும் முடிக்கிறோம். ஓகே, சோ டூ பேட்டரிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒன் ஆஃப் இஎம்எஃப் கொடுத்துறாங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துறாங்க. இந்த வோல்ட் மீட்டரு என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணுதுன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப இது வந்து ஒரு ஈக்குவலண்ட் செட்டப்பா எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஒரு ஈக்குவலண்ட் செட்டப்பா நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்ப ஈக்குவலண்ட் செட்டப்பா எடுத்தா என்ன நடக்கும்? How to calculate the equivalent setup? What is the voltage drop over this? You have to take it as a equivalent setup. Okay. So equivalent setup எடுத்தோம்னா இந்த வோல்ட் என்ன மெஷர் பண்ணுவோம்? V is equal to IR. No. I am wrong. V is equal to IR. Yes or no? V is equal to IR. That is what we know, no? Yes. V is equal to IR. See, now what is the current is flowing? What is the current is flowing? They are in parallel. V is equal to, what is the current flowing over here? You have to add I1 plus I2. And this is our equivalent value, parallel value. Which means epsilon 1 by R1 plus epsilon 1 by R2. That is the current. Yes or no? I is equal to V by R. The current. This is our current. Divided by, they are in parallel. 1 divided by R1 plus 1 divided by R2. That's it, man. If you put answer, then that's it. You got the answer. What is epsilon 1? Please tell me what is epsilon 1. 18 by 2 plus 12 by 1 divided by 1 by 2 plus 1 by 1, 1 by 2 plus 1 by 1. Yes, 9 2s are 18. So 9 plus 12 divided by 1 by 2 plus 1. 1 by 2 plus 1 எப்படி போயிடலாம்? 3 by 2 போடலாமா? 3 into 2. So 12 21 by 3 into 2 7 2s are 14 volt. 14 volt. The battery is charged at a potential of 50 volt for 8 மணி நேரம். While current flow எவ்வளவு flow ஆகுது? 10 ஆம்பியர் கரண்ட் flow ஆகுது. சரி, சார்ஜ் போடுறானுவ, 8 மணி நேரம் போடுறானுவ, கரண்ட் flow ஆகுது. சரி, the battery discharge supply இவ்வளவு நேரம் 5 ஆம்பியர் கரண்ட் 15 மணி நேரம் போது மீன் வோல்டேஜ் 14 வோல்ட். What our efficiency? What a beauty! What our efficiency? The efficiency equality எப்போதுமே efficiencyனா அவுட்புட் பை இன்புட் தான்ப்பா. நம்ம எடுக்கிற கிளாஸ் எஃபிஷியன்சி நீங்க எவ்வளவு கவனிக்கிறீங்க, எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்றீங்க, நான் எவ்வளவு கொடுக்குறேன், இதான் எஃபிஷியன்சி. இந்த இன்னைக்கு நடக்கிற உழைப்புக்கான எஃபிஷியன்சி. கரெக்டா? சேம் வே அவுட்புட் பை இன்புட். வாட் இஸ் அவுட்புட்? பவர்க்கான ஃபார்ம் தான் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அவுட்புட் பை இன்புட். வாட் இஸ் வாட் ஹவர் பா? வாட்னா பவர் இன்டு டைம். வாட் இஸ் பவர்? வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட். வாட் இஸ் த அவுட்புட்? 14 into 5 into 15 hours divided by 15 into 10 into 8 hours. Don't worry, இதுவும் அவர் தான். அவருமே கேன்சல் ஆயிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 15 கேன்சல். 5 2s are 10, 7 2s are 4, 7 by 8. 7 by 8 டிவைட் பண்ணா போறோம். 7 by 8 டிவைட் பண்ணாலும் 0.70. சரி, 8 8s are 64, 8 9s are 72 போயிடுதோ. So 8 8s are 64. மீதி எவ்வளவு இருக்கு? 6 இருக்கு. புள்ளி வச்சுனாலும் 60. 8 5s are 40, 8 6 are 48. 8 8s are 8 7
87. Yes. The potential difference between the terminal of the cell open circuit which is epsilon equal to 2.2 volt man 2.2 volt sir. Some students are there sir epsilon கொடுக்கவே இல்ல சார் क्वेश्चनல எப்சிலான் கொடுக்கவே இல்ல சார் எப்படி சார் எப்சிலான் நீங்க எடுத்தீங்க தம்பி ஓபன் சர்க்யூட்ல இருக்கு ஓபன் சர்க்யூட்ல தான் கரண்டே ஃப்ளோ ஆகல கரண்டே ஃப்ளோ ஆகாம ஒரு பேட்டரியில இருக்கக்கூடிய உண்மையான பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்றதுதான் எப்சிலான். So you can take open circuit voltage as a 2.2. The resistor of 5 amps is connected across the terminal of the cell. Potential difference between the terminal is also given. What is internal resistance? Direct formula. V is equal to also they given. They give. Oh my God, this is given 2002. They directly they are given. Current கொடுத்து உனக்கு எதுவும் கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லவே இல்லப்பா. 2.2 minus 1.8 divided by 1.8 into 5. Correct? Yes. Now, I need to calculate this. Let I will divide 22. இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்க இப்படி வேணா போட்டுங்க கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சரியா. 10ஆம் டைம் வச்சுக்கிறேன் 22ல 12 பொசிஷன் எவ்வளோ 18 19 20 21 22 4 by 18 into 5 2 டேபிள்ல 9 2s are 5 2s are 10 by 9 ohm 10 by 9 ohm. Yes. 61 electron is amount of mass that is what Faraday law ZIT is nothing but isn't into charge amount of charge. This electrode liberated mass deposited this mass is directly proportional to the Q. Faraday law of electrolysis. The car battery have a voltage at 12 volt. Internal resistance is given. Okay. If it draws 60 ampere current, terminal voltage of the battery now. Car voltage உடைய EMF 12 volt. Internal resistance கொடுத்துட்டாங்க. They are so beauty. This is equal. Epsilon is equal to voltage plus IR. So V is equal to epsilon minus IR. What is epsilon? 12 volt minus 60 into 5 into 10 to the power of minus 2 man. So 12 minus this is 0.6 6 5s are 30. 0.6 into 5 is equal to 3. So 3 is equal to 15 volt is the answer. 15 volt is the answer. Yes. Nearly 10 to the power of coulomb liberate 1 gram equivalent of. See, we need to calculate here. M is equal to Z into Q. Mass என்னதுப்பா mass வந்து என்ன கொடுத்திருக்கான் equivalent weight na 9 Z into the number of 5 Z is equal to 9 into the number of minus 5. Now you found the Z value. இப்ப என்ன சொல்றாங்க பாரு இப்ப எலக்ட்ரோலைசிஸ் வந்து 20 minutes இவ்வளவு கரண்ட் டிராவல் ஆச்சுன்னா அப்ப எவ்வளவு டெபாசிட் ஆகுதுன்னு கேக்குறான். So M is equal to ZIT. So M is equal to 9 into 10 to the power of minus 5. Current is equal to 50 amps over the time of 20 into 60 seconds. Do this calculation. 9 into 5 into 2 into 6 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of minus 5. This becomes 10 to the power of minus 2. 9 5 are 40, 9 6 are. Oh, 9 5 are 40, no. That is 8 5 are 40. My brain gets tired. 9 6 are Napa, 9 5 are 45. My brain, okay, this is 54. 54 into 10 into 10 to the power of minus 2. 54 into the power of minus 1. 5.4 gram. Yes. Which are first law. First law is what meant? First law is conservation of charges. Direct current is passing through the copper sulfate solution. எப்போதுமே காப்பர் கேத்தோடு கூட தான் சேரும் ஆனோடு கூட சேராது. சல்ஃபர்லாம் இல்ல காப்பர் சல்ஃபேட்ல காப்பர் தான் கேத்தோடு கூட சேரும். இதுவா இருக்கலாம்
இதுவா இருக்கலாம். எஸ், சல்பர் இஸ் நாட் அட் anode, oxygen is at anode. Oxygen is at anode. Okay, I don't worry. This is a direct question. While teaching the see in our physics now, in our playlist we have something called numerical physics, conceptual physics. ரெண்டு வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம நியூமரிக்கல் பிசிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். கான்செப்ட் பிசிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது I will teach you these things. Okay, don't worry. Faraday law is a consequence of energy. Faraday law is a consequence of energy. Chemical energy converted into electrical energy. Oh. Six similar bulb. Oh my God. This is nice question. Six similar bulb connected with DC தான்ப்பா. கவலையே படாதீங்க, DC தான். Zero internal resistance. Oh my God. Zero internal resistance. We are giving zero internal resistance. Yes. So இப்ப நீங்க மொத்தமா ஒரு என்ன எடுத்துக்கோங்க, மொத்தமா இதை வந்து ஒரு ரெசிஸ்டாரா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ரேஷியோ ஆஃப் பவர் கன்சம்ஷன் தான், எல்லாமே சேம் வச்சுக்கோங்க. சிமிலர் பல்ப் தான்ப்பா, சிமிலர் பல்ப் தான் எல்லாமே. நீங்க சும்மா ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு நான் இதை வந்து நீங்க ஆறுன்னு கூட வச்சுக்கோங்க. எதுக்கு உனக்கு ஆறுன்னு வச்சுக்கதான் ஆசைனா ஆறுன்னு வச்சுக்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இது மூணும் நாவ் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. இந்த இது வந்து சிச்சுவேஷன் 1. இது வந்து என்னது, சிச்சுவேஷன் 1. எஸ் ஆர் நோ? Yes or no? This is situation 1. Okay. What is R equivalent? Please tell me. What is R equivalent? இது மொத்தமா parallel இருக்கு. இது மூணும் parallel. This 3 are connected with parallel. அதுவும் இதுவும் சீரீஸ்ல இருக்கு. சரியா? இது வந்து ஒரு parallel. இது மூணும் parallel. இது ரெண்டும் வந்து சீரீஸ். parallel இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? 1 by R plus 1 by R plus 1 by R which is equal to 3 by R which is R by 3. சீரீஸ்ல இருந்தா R by 3. இது ஒரு R by 3, இது ஒரு R by 3. கரெக்டா இல்லையா? இது ஒரு R by 3, இது ஒரு R by 3. So அப்ப மொத்தமா R equivalent. So 2R by 3 the R equivalent. பவருக்கு ஃபார்முலா என்ன? First situation power is equal to V square by R equivalent. So V is nothing but E square divided by R equivalent. Square பண்ணுங்க. 2 2s are 4 R square by 9. இது equation number 1. Second situation என்ன சொல்றான் பாருங்க. 2 from section A. இதான் section A. இது section B. And 1 from section B தான் glow ஆகுது. அப்ப இதுல 2 மட்டும்தான் இருக்கு, 1 கிடையாது. இதுல 1 மட்டும்தான் இருக்கு, 2 கிடையாது. அப்ப இங்க R equivalent ஃபார்முலா என்ன? R by 3. Oh. Not R by 3, right? R by 2. Only 2 is there. R by 2 plus only 1 is glowing. R. 3R by 2. So this power in second situation is equal to E square divided by 3 3s are 9. 3 6 are 9 R square into 4. Oh my God. The ratio of power consumption bulb by bulb. What is the power consumption ratio? What is the power consumption by ratio? There are two situations are there. In these two situations, we have only two bulb, 1 by R plus 1 by R, 2 by R, R by 2. We have only one bulb is there. 3R by 2. If I substitute that V square, sorry. V square by R, no? V square by R, right? This is R only. This R only. We should not do this. What is V square? E square. R is 2R by 3. Yes. Again, V square divided by R value. V square divided by R value. It is 3R by 2. Correct? Two R by 3.
இப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் பை செகண்ட் போட்டீங்கன்னா 3e square by 2r into டிவைட்ல போனா மல்டிப்ளை ஆகும்ல, 3r divided by 2e square, e square gets cancel. 9 by 4, 9 is to 4, 9 is to 4. The charge flowing to the resistance Q is given. What is the total heat produced? What is the total heat produced, man? That is the question. What is the total heat produced? H is equal to I square R into dt. So I is equal to dq by dt. Of I value A minus 2bt. At I is equal to நீங்க 0 போட்டீங்கன்னா A minus 2bt equal to 0. ஏன் சார் நீங்க போடுறீங்கன்னா டைம்கான லிமிட் எடுக்கிறேன், வேற எதுவும் இல்லப்பா, டைம்கான லிமிட் எடுக்கிறேன். T is equal to இது இந்த பக்கம் போனா பிளஸ் ஆயிடுமா, A is equal to 2bt. T is equal to A by 2b. T is equal to A by 2b. அப்ப H is equal to I square formula என்ன, A minus 2bt the whole square. Actually this is dh, okay, this is dh. Integration I square into R into dt. Time தான் வேணும், டைம் 0 ல இருந்து A by 2b வரைக்கும். அப்ப h is equal to time, R வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளிய எடுத்துக்கோங்க, A போட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா AT minus okay A minus 2bt the whole cube divided by 3 multiply by மேல இருக்கிறத நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் இது பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், minus 2b வரும். கரெக்டா? t க்கு பதிலா என்ன போடணும், A divided by 2b போடணும். அப்ப நீங்க இங்க A divided by 2b போடுங்க, minus 2b into A divided by 2b போட்டா A கேன்சல் ஆகும், அப்ப மைனஸ் A தான் நிக்கும். அப்ப இது நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த டேர்மும் 0. t க்கு பதிலா 0 நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், t க்கு பதிலா 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்னப்பா கிடைக்கும், r into இந்த டேர்ம் 0 ஆயிடுமா, A cube divided by 3 times of 0 லிமிட் அப்ளை பண்ணா மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணா அதுக்கு ஒரு மைனஸ் அப்ளை பண்ணோம், minus 2b minus get to cancel. So the value of answer of h is equal to A cube r divided by 6b. எங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் இருக்கா பாருங்க, A cube r 6b. answer is A. Yes, two cities 150 kilometer apart. ஓகே, ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா. ஃபால் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 8 வோல்ட். 150 கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ, 150 into 8 வோல்ட் ஃபால் ஆகுது. அதே மாதிரி ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 0.5 ஆம்பியரா, இது ரெசிஸ்டன்ஸ். அவ்வளவுதான், இதை மட்டும் வச்சுங்க. எவ்வளவு பவர் லாஸ்ன்னு கேட்டுருக்காங்க கொஸ்டின்ல, பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு V ஸ்கொயர் பை R. இங்க பாரு, ஆவரேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் கிலோமீட்டருக்கு, ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 0.5 ஓம். 150 கிலோமீட்டருக்கு 150 into 1/2 என்ன வரும், 150 1/2 என்ன வரும், 75 ஓம். அப்போ V ஸ்கொயர் டோட்டல் பவர் லாஸ் ஆனதை மட்டும் எடுத்து எழுதுங்க, 150 into 8 divided by நம்ம இதே கூட தெரியாதனால நல்லா இருக்கும்ல, 150 into 1/2 1/2, 150 get cancel. Okay. The mistake what we are doing. Yes. So 8 into 150 into 8 into 2. So definitely it comes in kilowatt only. Let I check with
Let I check with the key answer so that it will directly. Yes, kilowatt only. 19.2 kilowatt. Yes, we are right. 70. Question number 70. 10 identical cells connected in series are needed to heat a wire of length 1 meter and the radius 10 centimeter. How many cells will be required to heat the wire of 2 meter? Same radius, same temperature. Heat same தான்ப்பா. Heat of initial equal to heat of final. Both are same. E is equal to I square RT. I square RT. இங்க என்னது I square RT தான். Two identical cell series heat the wire 1 meter. 1 meter. This temperature time T. Okay. Now the resistance get R is yes we know that R is that proportional to L. If L becomes 2L, L become 2L now, then R become 2R. This is a final, this is initial. So I square RT equal to T initial equal to I square into 2 times of R initial into final time. This get cancelled. Final time is equal to T by 2. What is the time, initial time? What are the parameters we know? We know temperature. It doesn't know about anything. The same radius. How many cells we want? How many cells we want? How many cells we want? Yes. Now I want to change one thing. 10 identical cells are in series. அப்ப ஒட்டுமொத்த இது equal to n of epsilon. No, n of epsilon. Instead of going instead of going with this, E is equal to IR. I square RT எப்படி பார்க்கலாம்? IR into RT, which is VR into RT. Yes or no? VR into T. அப்ப V of initial, R initial, time initial equal to V final, R final, time final. This is 10 cells. 10 epsilon of R of time equal to n epsilon. Keep the wire of 2 meter cells. How many cells and the n epsilon required for எத்தனை cell? எத்தனை resistance? 2 times of resistance of for time same time. Let us consider same time தான் எடுத்துக்குதுன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் தான் பார்க்கலாம் இருங்க. Oh. 10 is equal to 2 times of n. N is equal to. Still we have 5. No. How many cells we require to heat the wire of 2 meter? So the resistance is 2. Okay. We are doing some mistake. Where we are doing where we are doing some mistake, please check. We are doing mistake, man. Somewhere we are doing V square. Okay. Can we return this? V square by RT, no? Yes or no? Yeah, my brain get I think saturated, man. This is the time. In your examination 3 hour, no, you get saturated at this. Like me, no, you also get saturated. Okay, so without eating, you should not go anywhere. Initial time II equal to V final square by RF into TF. Okay, so this is very important that you have to be
10 square by r into t equal to n square e square divided by 2 times of r into t gets cancelled, r gets cancelled, epsilon square cancel. So n square is equal to 2 into 100. Even this is v square by r, no? V square by r. Yes, yes. We got this answer. We got the answer. So somehow, actually, no, actually the answer is different. Actually, they've taken this n as somehow v square by r, v square by r. Oh, we forgot one thing, right? We forgot one thing. How we forget that? How we forget that? We already study one thing, no? We already study one thing. மாஸ் டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா போட்டிருந்தோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? This area mass is equal to density into L into area. Area is equal to mass divided by d into L. R is equal to rho L by A. R is equal to rho L square divided by md. Yes. So what happens here? Mass is also increased. Because 10 identical cell 1 meter. இப்போ வந்து 10 cell of wire 2 மீட்டர். 2 மீட்டர்னா என்ன ஆயிடுச்சுப்பா? 2 மீட்டர். See, 1 மீட்டருக்கு 1 கிராம்னு வச்சுக்கோயேன் மாச. 1 கிராம். 2 மீட்டர் இருந்தா அதே ஒயர் தான். 2 மீட்டர் இருந்தா 2 கிராமா மாறும். 2 கிராமா மாறும். அப்ப இந்த வேல்யூ 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணப்படும். 2 get cancel. N square is equal to 100. N is equal to 10. So you have to be so careful. Yes sir, no, you have to be so careful. Otherwise, you can't be able to solve. 71. If the voltage across the bulb 220 இருக்குது, increased by, drop by percentage rated of power level drop ஆகுது. The voltage across the volt 2.5 volt. அப்ப rated வேல்யூல இருந்து 2.5 வேல்யூ வந்து குறையுதுப்பா, கம்மியாகுது. இப்ப இதுக்குதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்? பவர் P is equal to V square by R. P plus delta P equal to V plus delta V the whole square divided by R plus delta R. நீங்க ப்ராபகேஷன் ஆஃப் எரர்ல படிச்சிருப்பீங்கல்ல, அதை கொண்டாந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க. சரியா? V square by R 1 plus delta V by V divided by 1 plus delta R by R 1 power 2. This is power. So 1 plus delta P by P equal to 1 plus 2 delta binomial theorem. Delta V by V 1 minus delta R by R. Actually, you have to use plus or minus. No, you have to use plus or minus sign all the way. Plus or minus, minus or plus. Minus or plusனாலும் plus or minusனாலும் ஒண்ணுதான். Minus or plusனாலும் plus or minusனாலும் ஒண்ணுதான். மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 1 plus or minus delta R by R plus or minus 2 into delta V by V plus or minus 2 times of delta V by V into delta R by R. These get cancelled because of very small value. 1 get cancelled.
So this delta V by V is equal to 2 times of delta V by V entered plus delta R by R. கொடுத்திருக்க கொஸ்டின்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கங்க. அதனால here this tends to 0. Delta P by P என்னது 2 times of rated value 2.5% of original voltage divided by voltage which is equal to 2.5 into 5 எவ்வளோ 5%, 5%, 5%, 5% power dissipated in the circuit. Yes. They are giving very easy problem. They are resistor in parallel. R square divided by not R square 5R divided by 5 plus R power equal to V square by R 100 divided by 5R into 5 plus R equal to what is the value they given 30 30 30 30 30. So this 0 0 get cancelled. So 2 by R into 5 plus R equal to 3. So 5 2s are 5 2s are number 5 2s are 10 plus 2R minus 3R equal to 0. 10 minus R equal to 0, R is equal to 10. 10. The power dissipated in a 9 ohm resistor வந்து எவ்வளவுன்னு கொடுத்துட்டான். Potential difference across 2 ohm. Oh, this kind of problem we already solved so many times. So many times. Yes or no? So many times. The power dissipated. This is a resistor. என்ன current பா? Current in 9 ohm எவ்வளவுப்பா? V is equal to IR, I is equal to V by R, V by R, V by R. Oh, we should not use this. Power P is equal to V into I. resistor கொடுத்திருக்கானா I square into R போடலாமா V is equal to I square R போடலாம் yes. இப்போ current equal to P by R. P என்னது 36 volt by resistor வந்து என்னது R 4 I is equal to 2. இப்ப இதுல போற வோல்ட் தான் என்னது வோல்ட் தான் என்னது IR 2 into 9 18 volt. அதே 18 volt தான் இங்க இருக்க போகுது. நமக்கு என்ன கொஸ்டின் இதுல எவ்வளவு வோல்ட் தான் கேக்குறான் சரியா. இப்ப வோல்டேஜ் 6 வோல்டேஜ் 6 சேம் தானே என்னது I into 6 18 equal to I into 6. இது வந்து என்னது வோல்டேஜ் 9 இது வோல்ட் 6 ஓம்ல போற கரண்ட் எவ்வளவு 6 3s are இப்ப டோட்டல் கரண்ட் equal to 6 ohm plus 9 ohm 3 plus 2 is equal to 5 ampere. அப்ப இதுல flow ஆகிற கரண்ட் 5 ampere. அப்ப voltage across 2 ohm equal to I into R 5 into 2 10 volt 10 volt 10 volt 74. Same type of questions man. I want some new questions which is so energetic and which makes my brain to work hard. But now I was so saturated, my brain is not working actually, right? This should not happen, no? My brain should work continuously, but this should not happen. Let I drink some water. You please read the question bar. Same energy. I want the same energy for this completed time. Same energy. The current 3 ampere flow through 2 ohm. Okay, what is the power dissipated through this? If I find the voltage, you can easily say V is equal to IR 2 ohm. 2 ohm is equal to 3 into 2 is equal to 3 to 6 volt. Same volt தான் இங்கேயும் இருக்கும், same volt தான் இங்கேயும் இருக்கும்.
அப்ப இது வந்து சீரீஸ்ல இருக்கு, இது வந்து சீரீஸ்ல இருக்கு. RS equal to 6 ohm, VS equal to IS RS, IS equal to VS by RS. இந்த VS தான் இந்த V2, VS equal to V2, 6 divided by 6, 1 ampere. அப்ப I வழியா போற கரண்ட் I into R, I5 R5, 1 into 5. Voltage is equal to, oh, they are asking power. Okay man. No problem. V square by R, 5 by 5. Yes or no? 5 by 5, 5 volt, 5 watt. Oh my god, same type of question. The total power dissipated in the watt in the circuit is, oh, they want total power. Very easy question. Why they are asking so much of easy questions? Do they? This is a parallel. Rp is equal to 16 to 3 by 6 plus 3. 18 divided by 9. 9 2s are. And I have something called 2 ohm with the 4 ohm with the battery of 18 volt. Series equal to 2 plus 4 equal to 6 ohm. Power P is equal to V square by R. 18 into 18 divided by 6. 6 3s are 18. What is 8 3s are 24. Remember 2. 3 1s are 3. 4 5. That much amount of watt, man. Total power. Yes, 54 is the answer. 54 is the answer. Oh, same, man. NEET is so easy if you practice 100 questions. If you practice 100 questions, then you get saturated like. Why they are asking so much of questions as a similar way? That you will have, man. You have to solve like me, man. Continuously sit and solve 100 problems. 100 problems. Power dissipated across 8 ohm. 8 ohm of the resistor is 2 volt. Okay. What is the power dissipated across this? Okay, fine. So P is equal to, நமக்கு என்ன தெரியும்? 8 ohmக்கு நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்க? வாட் கொடுத்துட்டாங்க. P square by R. What is the potential? Let me find the potential of this. P square is equal to, what is the power? 2 into 8. 8 2s are 16. Okay, this V square is equal to 16. Let's take this V square equal to 16. What is the power over here? What is the power over? This is the same volt. Same volt. Okay. Same volt. So R series, we take R series, which is a 4 ohm. So V is equal to IR. So 16 square root equal to I into 4. I into 4. So the current which is traveling in circuit 1 is equal to 8 2s are 16. Oh, it's a 4 only, no. See, think I told you, no, my brain is not working. Square root of 16 is a 4 only. My brain is not working. Oh my god. This is called saturation point, but you have to work. There is no other option. Power is equal to V square by R. V is equal to, because my brain is not working, no, I'm just directly writing.
So 1 square into 3. Answer is 3. 3 is the answer. 5 ampere fuse wire withstand maximum power of 1 watt. The resistance of the fuse power P is equal to I square R. 1 is equal to 25 into R. R is equal to 1 divided by 25. 0.0 ohm. Next, when three identical bulbs, 60 watt, 200 volt, connected series to 200 supply, the power borne by the see when a bulb connected in series அப்படின்னா 1 by power equivalent equal to 1 by power 1 plus 1 by power 2 plus 1 by power 3 எத்தனை பல்ப் இருக்கோ அத்தனை போட்டுங்க 1 by power equivalent is equal to what is the power 60 1 by 60 plus 1 by 60 equal to 3 by 60 3 2s are 1 by 20 so the equivalent power is equal to 20 watt 20 watt. In India, electricity is domestic purpose 20 watt. Okay. And USA 110 volt. The resistance வந்து 60 watt bulb. Power same power. Power in India equal to power in USA. V square by R equal to V square by R. India, USA. 220 into 220 into, I just want to sing 220 into 220 divided by, I don't know what is the ratio. Resistor of India is R. Super, they very clever man. This into 2, this into 2. This we don't know. This we don't know. This we don't know. This we don't know. This we know. Right now we know. R by 4. 80, 20 more questions. An electric kettle, 2 heating element இருக்குதுப்பா. When one of the coil is connected with the AC source 10 நிமிஷம். Another coil யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ வாட்டர் பாயில் ஆகிறதுக்கு 40 நிமிஷம். If both coil வந்து parallel கனெக்ட் பண்ணா எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும்? இதுக்கான T1 10 நிமிஷம், இதுக்கான T1 T2 40 நிமிஷம். ஒரு காயில் ஹீட்டிங் ஆகிறதுக்கு காரணம், காயில் ஹீட்டை கொடுக்கறதுக்கு காரணம் ரெசிஸ்டன்ஸ். V, okay, H is equal to I square RT. H is that equation to R only. அப்ப அதுக்கான டைமும் அப்படித்தான் இருக்கும். சேம் வாட்டர் தானே பாயில் ஆக போகுது. So this T is equal to H by I square R. So T is inversely proportional to R. So first you can find the direct. Okay, I think you can use the same way. You can use the same way of what we solved. Oh my god, time is okay. You can use the same heating effect. Don't go this. Resistor எப்படி calculate பண்றியோ அதே மாதிரியே calculate பண்ணு. R1 R2 divided by R1 plus R2 போடுற மாதிரி. The equivalent time period is equal to 10 into 40 divided by 10 plus 40. 400 divided by 50. 8 5s are 40. 8 minutes is the time. Yeah, they very clearly given. இங்க பாருங்க, if both coils are connected in parallel, time taken by same quantity of water to boil. Time taken by the same quantity of water to boil. What is the time taken? சரியா?
two 220 volt 100 watt bulb connected first in series அப்புறமா parallel வைக்கிறோம். Each time the combination of the connected 220 volt AC supply each time the combination வந்து 220 volt connect பண்றேன். The power drawn by the combination, அதாவது நீங்க ரெசிஸ்டன்ஸாவே மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம், பவராகவும் மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். இந்த ஒரு முக்கியமான நோட்டை மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. என்ன சார், என்ன விஷயம் சார், ரெசிஸ்டார் இன் பேரலல்ல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. when resistor in parallel, I already told you this, resistor in series equal to n square of resistor in parallel. Actually power is inversely proportional to resistance. So எப்படி எழுதலாம்னா this PP இந்த சீரிஸ் இருக்கு, அது போல parallel போடுங்க, ஏன்னா இன்வெர்ஸ்ல இருக்கு, equal to n square of PS. That's it man, that's it man, that's it man. So 220 volt 220 volt 100 watt bulb are first connected in series. அதுக்கப்புறமா எடுத்துன்னு போயிட்டு parallel வைக்கிறேன். எத்தனை? 2. power in parallel is equal to 4 times of PS. okay, சீரீஸ்ல இருக்கும்போது அதனுடைய வோல்ட்னாப்பா, அதனுடைய வாட்னாப்பா 100 பா. பேரலல்ல வச்சீங்கன்னா 100 into 4 400 200 watt bulb. okay 100 watt bulb. okay, the answer what they are asking, 200 what we are having is correct only. Is ns how many bulb actually, that is no. ஆமா, how many bulb, எத்தனை இது நம்ம வந்து மாத்தணும். 2 பல்ப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சீரீஸ் இருக்கிற வோல்ட் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் 10 watt bulb connected in series, 10 watt bulb connected in series 100 no, ஏன்னா அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கணும், இதனுடைய ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கணும். 2 by 100 is equal to 1 by 50. So answer of PS equal to 50 equivalent power. So 4 into 50 is equal to 200 watt. So 50 200 yes. Fuse wire man, fuse wire having some low resistance போட்டா டப்பு டப்புன்னு போயிட்டே இருக்கும். high melting point, low resistance no, this is a high resistance only. high melting point இருந்துச்சுன்னா fuse போவே போகாது. C is answer. 25 watt 220 volt. okay, 100 watt bulb 220 volt தான். இப்போ இதை கொண்டு போயிட்டு 440 வோல்ட்ல ஆர் கனெக்டட் இன் சீரிஸ் என்ன வாட்ல 440 வாட் லைன்ல வைக்கிறாங்க. ஓகே, அப்ப எந்த பல்பு ஃபியூஸ் போயிடும், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். What is the time? Oh, we have very less amount of time. We have to solve immediately, man. We have to solve very immediately. We doesn't have a time. Okay, at least we can calculate one thing. Somehow we can calculate one thing. And yes, fine. So what they are asking? See, they are giving some bulb, something like this. They are connected with the 440 volt. Actually, இது வந்து ஒரு 220 watt
220 வோல்ட், இது வந்து ஒரு 220 வோல்ட். சரிங்களா? இது 25 வாட், இது 100 வாட். 100 வாட். So the power in 220 power, first power என்ன? V square by R. R is equal to V square by P. R2 is equal to V square by P2. R1 by R2 ratio என்னப்பா? R1 by R2 ratio equal to V square by P1 into P2 divided by P2 square. What is P2? 100 divided by 25 is equal to 4. So this R1 equal to 4 times of R2. Suppose R2 R னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா R1 4R ஆ வரும். கரெக்டா? சரி, இப்ப நமக்கு அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும். ஒரு பல்புடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணி போறோம்? ஈக்குவலன்ட் வோல்ட் எவ்வளவு டிராப் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஈக்குவலன்ட் வோல்ட் எவ்வளவு டிராப் ஆகுது, இல்ல ஈக்குவலன்ட் கரண்ட் எவ்வளவு டிராப் ஆகுது, ஈக்குவலன்ட் எவ்வளவு வோல்ட் டிராப் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சா கூட போதும்பா. These are both are resistance connected in series. The resistance connected in series. All the bulbs are connected in series only, no? All the bulbs are connected in series only. So this is actually V1, this is actually V2. This is actually V1, this is actually V2. Now, everywhere current is flowing is same. Everywhere current is flowing is same. Current flowing here and current flowing one, both are same. What is the current flowing? What is the current flowing in total resistance வந்து பார்த்தோன்னா V divided by R1 plus R2 equal to what is current flowing in 1? V divided by R1. இது வந்து 440 வோல்ட் பா. இது வந்து 440 வோல்ட். எஸ் ஆர் நோ? இங்க எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆகுதுன்னு நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இதுல எவ்வளவு வோல்டேஜ் டிராப் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க போறேன். நான் கொடுத்துருக்க வோல்ட் 440 வோல்ட். இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 plus R2 5R. 5R equal to V divided by R. Not R. R1 வேல்யூ என்னது? 4R. 4R. V is equal to 4 into 440 by 5. If I divide this by using calculator, that I will divide this with using this calculator, we have 252 something volt. இது வந்து எதுக்கு? 25 வாட் பல்புக்கு. சிமிலர்லி இதே மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, I is equal to I2 போடுங்க. இது சேமா தான் வரும். 440 divided by 5R equal to voltage of 100 watt divided by அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது? R1 is equal to not R1, R2, no? R2 is equal to R only. R get to cancel. This V of 100 is equal to divide பண்ணீங்கன்னா 8 5s are 40. 8 5s are 40. I have something called 88 volt. I have something called 88 volt. Listen carefully. This 88 volt is less than the rated value. Rated value is 220. Rated value is 220. So bulb which having the 100 watt bulb is safe. 100 watt bulb is safe. But இங்க பாரு 322 volt. ஆனா பல்பே ரேட் பண்ணிருக்கிறது 220 வரைக்கும் தான் தாங்கும். 220 தான் தாங்கும். அதுக்கு மேல போனா பல்ப் 25 என்ன ஆயிடும்? பல்ப் 25 ஃபியூஸ் ஆயிடும். எஸ். The battery of 10 volt and the internal resistance is connected across resistance R. The resistance R which the power dissipated maximum. எப்பப்பா பவர் டிசிபேஷன் மேக்ஸிமம் நடக்கும்? மேக்ஸிமம் எப்ப நடக்கும்னா internal resistance of cell
எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலா இருந்தா நடக்கும். மேக்சிமம் பவர் அப்பதான் நடக்கும். சரிங்களா? சோ அப்ப நமக்கு வந்து இந்த எப்சிலான் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் R is equal to epsilon minus V by V into R the battery உடைய வோல்ட் கொடுத்துட்டாங்க. Just a minute. Oh, my is not at how much amount of battery is there? Okay, continuously working now. So internal resistance is 0.5. Internal resistance is 0.5 ohm. What is the battery volt? 10 minus V divided by V into what is the resistance? The value of resistance is also 0.5. Yes. So V is equal to 10 minus V. So 2V is equal to 10. V is equal to 5 volt. 5 volt. So what is the power? Power is equal to V square by R. 25 divided by R is equal to 0.5 and 0.5. So 5 5s are 25. Oh, okay. They are not asking the power. They are only asking the. Oh, I just wasted the time, no? இதுல முடிஞ்சிச்சுப்பா 0.5 answer. 0.5 answer. 0.5 answer. Correct. Two electric bulb. One of two ஒரு எலக்ட்ரிக் பல்ப் இருக்கு. அதுல ஒன்னு 200 வாட் 40 வோல்ட். I mean watt. Okay. Another one same volt 100 watt domestic bulbs. They have same resistance. No. V is equal to V square by R. The resistance R is equal to V square by P. So what is first one? 200 into 200 divided by 40. What is second one? 200. Oh, voltage are same. No. R is inversely proportional to P. As P increase, P decrease. As P increase, resistance decrease. So this P2 is greater than P1. So R2 is less than R1. The resistance of 40 volt bulb, R1 is greater. 3 equal resistors are connected across a source EMF. Dissipated 10 watt of power. What will the power dissipate? The same resistor is connected in parallel. 3 equal resistors connected across the source EMF. Together dissipate 10 watt of power. 3 equal resistors connected across source EMF. அது வந்து எவ்வளவு லாஸ் பண்ணதுன்னா 10 watt. Okay. What will the power dissipate in a same resistor connected in parallel இருந்துச்சுன்னா? Oh my god, I already told you this. R is equal to n square of Rp. Pp equal to n square of Ps. They are initially in series. So this Pp is equal to 3 into 10, 3 3s are 9 into 10 is equal to 90 watt. Direct formula. Then 5 degrees Celsius rise in temperature is observed in conductor by passing the current. When the current is doubled, the rise in temperature எவ்வளவு இருக்கும்? Rise in temperature எவ்வளவு இருக்கும்? H is equal to I square RT. This heating. No, heating is proportional to I square. If you increase the current to double, it is increase of 4 times of I square. So temperature is also increased 4 times. So the new temperature is equal to 4 times of initial temperature. 4 into 5 is equal to 20 degrees Celsius. 10 watt 200 watt bulb is connected to 160 watt supply. The power consumption எவ்வளவு இருக்கு?
இந்த பல்புக்குன்னு ஒரு காமன் பேராமீட்டர் இருக்கும்பா, கான்ஸ்டன்டான பேராமீட்டர். அது என்னன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். V power is equal to V square by R. R is equal to V square by P. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பல்ப் உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன கண்டுபிடிங்க? 200 into 200 divided by 100 is equal to 400 ohm. இப்போ இதை கொண்டாந்து இந்த வோல்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். பவர் is equal to V square by R. What is V? 160 into 160 into 400. 4 4s are 16. 6 4s are 24. Remainder 2 4 ones are 4 5 6 64 watt. 64 watt. The heating coil is labeled 100 watt. Heating coil உடைய லேபிள் வந்து 100 watt 220 volt தான் நீங்க வைக்கணும். The coil is cut. பாத்தீங்களா, காயில கட் பண்ணி பீஸ கொண்டு போயிட்டு parallel வைக்கிற. RS is equal to N square of RP. The energy is now liberated. Energy is now liberated. So initially it is there. Initially it is cut into 2 halves. So R is equal to 4 times of RP. The coil is cut and two pieces are joined in parallel to the same source. Okay. The energy is now liberated. நீங்க பவர் எவ்வளவு லிபரேட் பண்ணுதுன்னு நீங்க எடுத்துங்களேன். பவர் எவ்வளவு லிபரேட் பண்ணுதுன்னு எடுத்துங்க. N square of PS. PP is equal to 4 times of PS. Yes or no? So P is equal to V square by R. V square by RP is equal to 4 times of V square by RS. Actually, the power now liberated when you connect it to the parallel 4 times of the initial power. 4 into 100, you can write directly 400, man. Directly 400. Oh, you have to connect to unit 1. We are in the 10 questions more. 10 questions more. Stay inspired, man. Stay inspired, man. Okay, stay inspired. Stay inspired, man. Stay inspired. We have a capacitor. Of the volt, something like this. Resistor, something like this. So energy stored in capacitor equal to half into CV square. Half into what is C value? 4 into the power of minus 6. What is volt? 400 into 400. This is energy. இந்த கெப்பாசிட்டி எனக்கு என்னவா போகுது? ஹீட்டா போகுது. ஹீட்டா போகிறது. Yes or no? This is easy actually. 1 by 2 into 4 into 400 to the power of minus 6 into 10 to the power of 4. 2 into 4 4s are 6 into 10 to the power of minus 2. 32 into 10 to the power of minus 2 minus 0.1. 2 identical battery, each of volt 2 volt. 2 identical ஒரே மாதிரி இருக்கிற battery, each of EMF. ரெண்டுமே EMF தான். Internal resistance from available to produce the heat to the external resistance, passing the maximum power. Maximum power. Okay. The maximum power which is produced equal to V square by R. What is the 2 identical bulb they are using? So the epsilon is equal to 2 plus 2 is equal to 4 volt over the internal resistance. V is okay. So this V is equal to epsilon minus IR. V is equal to across, no? They are asking across. So அதனால நம்ம actual voltage drop தான் கண்டுபிடிச்சாகணும். இது வந்து 2 into 2 minus, I doesn't know the current, man. Okay, can we find this formula in this way, in this fashion? R is equal to epsilon minus V by V into capital R. This both are equal. V is equal to epsilon minus V. So epsilon is equal to 2V. So V is equal to epsilon by 2.
What is epsilon? Two identical batteries or each of EMF 2 volt. The resistance are available to produce the heat of external resistance by passing the current through it. So this should be 2 to the 4. 2 into 2 by 2 is equal to 2 volt. So 2 into 2 divided by internal resistance is 1, which is a 4. No, 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 no. We have some mistake. We are doing some mistake. We are doing some mistake. Yes, we forgot to add the internal resistance. We forgot to add the internal resistance. We don't need to do that much and all. We have some shortcut, no? We have some shortcut. We have some shortcut to solve actually. The maximum current is two battery when they are in series. The maximum current. So, what is the resistance? Is one only. Oh, I think we are doing a very small mistake. எங்க நம்ம ஒரு சின்ன small mistake பண்றோம் எங்க தெரியலையே. Okay, let I follow one more thing. The power is equal to I square into R. Okay, so okay, we will follow one more way also. We will follow one more way. Actual power is I square into R equal to the battery வழியா வரக்கூடிய current. Battery வழியா வரக்கூடிய current current என்னது V by I தானே. V by R. V is equal to IR. So V by R தான் V by R தான் என்னது பேட்டரி வழியா வரக்கூடிய கரண்ட். எத்தனை இஎம்எஃப் இருக்கு? 2 இஎம்எஃப் இருக்கு. ரெசிஸ்டார் வந்து எத்தனை ரெசிஸ்டார்? ஆர் பிளஸ் ஸ்மால் ஆர் இன்ட்டு we have to multiply with small r. Okay, from this we can simply what we can calculate the value of power actually. Two into two divided by இதெல்லாம் சேம் தானே. 1 2 3 3r into r. Oh, two identical batteries are there, no? My brain I think stuck there. 2r. So this r is same. R plus 2 times of r. Yes or no? What is the external resistance, man? External okay. Do you understand this? This R is the total internal resistance. So this should not be 1. ஏன்னா ரெண்டு பேட்டரி இருக்கு. ஒரு பேட்டரிக்கு 1 ஓம்னா இன்னொரு பேட்டரிக்கும் 1 ஓம் தான். Power is equal. Okay, we don't need to go this. We can go with that only. Okay. I find the mistake where I did. ரெண்டு பேட்டரி இருக்குதுல்ல, ரெண்டு பேட்டரி நீங்க சொல்லக்கூடாது. பவர் வந்து அவ்வளவுதான்பா, இதுல கண்டுபிடிச்சாச்சுப்பா. அவ்வளவுதான், இதுல கண்டுபிடிச்சாச்சு. எஸ் ஃபைன். 40 electric bulb are conducted in series with volt. ஒரு பல்ப் ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப 34 இருக்கு. இப்ப எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர். பவர் இஸ் இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர். சோ ஏதோ ஒரு பல்ப் குறைஞ்சதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஒரு இதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு. சீரீஸ்ல இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் ஆட் தான் பண்றோம். n டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் தான். ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா பவர் நல்லா இருக்கும். பவர் நல்லா இருந்தா பல்ப் நல்லா எரியும். The current 2 ampere passing through conductor produces joule of heat in 10 seconds. Ayyo, very easy question, no? 89. H is equal to I square RT. What is I? 2 2s are 4 into R into 10. What is the 80? 4 2s are 8. R is equal to 2.
The resistance or wire of left gap of meter bridge 10 ohm, right gap meter bridge ratio. This is you know very well, no, R1 by R2 equal to L1 by L2. So what is R1 divided by length of 1.5 meter, 10 ohm, 10 divided by R2 is equal to 3 by 2, R2, 10 into 2 by 3. If the length of resistance 1.5 meter, then the length of 1 ohm of resistance, the resistance of, if the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the resistance of 1 meter, 1 meter wire is, 1 meter wire is, what is a 1 meter wire for 1 meter wire? See, if I solve this, okay, what they are given? What they are given? Is this left or right actually? Or 1 by 10. Because very clearly given this 10 ampere for right gap. Right gap na R2 dana. So 30 by 2, this R2 is equal to 50 ohm. I mean 10 ohm. 10 ohm. This we found the 10 ohm. Okay. Now 15 ohm க்கு எவ்வளோ? The 15 ohm resistance எதுக்கு இருக்குது? 15 ohm. 15 ohm. 15 ohm resistance 1.5 meter. அப்ப 1 ohm, 1 ohm க்கு எத்தனை distance? 1.5 by 15 is equal to 0.1. 1 into the power of minus 1. The circuit showing the reading voltmeter ammeter will be. These are all very easiest question actually. Listen carefully. Inga 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Whatever it is, yeah. I1 is definitely equal to I2, right? I1 is definitely equal to I2. So this should not be answer. This should not be answer. Okay. Now we have to find out. This volt is nothing but 10 ohm only. 10 ohm only. Okay. But here this V2 is less than 10 ohm, 10 volt actually. So this V2 is less than V1. So V2 is equal, V2 is greater than V1. Voltage drop across. Okay. This is a voltmeter. Voltmeter, just measuring the voltmeter. Then both are equal only. This should not be there, both are equal. C only answer, right? The reading of ideal voltmeter having a resistance of this ideal voltmeter equal to infinite. The reading of this ideal voltmeter is what? The reading of this ideal voltmeter is what? Nice question, la. Nice question. The reading of ideal voltmeter is. See, what is the current in this branch? What is the current in this branch? This is what we have to calculate. Okay. So, current in this branch. So, remember that இங்க இருக்கிற வோல்ட் சேம் ஆக்சுவலா
ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச்னு வச்சுக்கோ, இதனுடைய வோல்டேஜ் வந்து சேமா தான் இருக்கும். ஆக்சுவலா வோல்ட் எல்லாமே சேம் தான். V is equal to V1 equal to V2 ஆக்சுவலா. V னா என்னது? நமக்கு V கொடுத்துட்டாங்க, அதனால பிரச்சனை இல்லை. V1 னா என்னது? V1 னா என்னது? What is the current flowing there? What is the current? V is equal to IR. I1 divided by total R equivalent equal to I2 divided by total R equivalent. This V is equal to I1 divided by, oh my god, V is equal to IR. My brain is not working. My brain is not working. V1, V is equal to IR. I2 R equivalent. What is I1? What is R equivalent? These are all. You can take any way. You can take any way. 50 only. Correct. நீங்க எப்படி போட்டாலும் சரி, இதை நீங்க சீரிஸ் எடுத்தாலும் 50 தான் வரும், இது சீரிஸ் எடுத்தாலும் 50 தான் வரும். You just take இது ரெண்டும் சீரிஸ்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இது ரெண்டும் சீரிஸ்ல வச்சுக்கோ, no problem. Because voltage are all same. 50. II is equal to 2 by 50 is equal to I2. Not I2. No. I2 is equal to, yes, same only. Same value. So what is the next net voltage drop? Yes, net voltage drop is V is equal to IR. This is the voltage to minus okay, then I will solve this in different way so that it is very easy for us. I will solve it in different way so it is easy for us. Remember, take this circuit as parallel. What are equivalent? 20 into 30 divided by 20 plus 30 is equal to 20 into 30 divided by 50. Yes or no? And this is series with that. I think we are doing some mistake, I think. But this is correct actually. Before what we solved, this 2 is equal to I1 of 50. Equivalent is 50. Again, this is also 2 by I2 branch to 50. So I1 equal to I2 2 by 50. இதுல மாட்டு கருத்து கிடையாதுப்பா. இதான்பா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்ப நமக்கு என்ன தேவை ஆக்சுவலா, இவன் எவ்வளவு ரீடிங்க மெஷர் பண்றான், அப்ப இந்த பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தேவை. புரியுதா? we have to calculate this potential. இங்கதான் பண்ணுங்க பாரு. இந்த பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தேவை. அப்ப இந்த பொட்டன்ஷியலை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றது? எப்படி கால்குலேட் பண்றது? Do you have any idea? Do you have any idea that take this some point of PQQ? Do you have any idea? So current நீ இப்படி போறதா நீ வச்சுக்கோ. Focus on this. Equivalent resistance is only 30. So the net volt is equal to applied volt minus voltage drop across the 30 volt. Because of the symmetry,
Because do you remember that symmetry property? Take this point. So forget about this. Focus over here. Okay. So current is same over the same resistance. So if you solve this, you have some point four is there. Yes. Oh my god, 97. Yes, we need some energy, man. We need some energy. Oh, very hungry, but we have to do it. No option, we have to do it. See, listen carefully. What they are given, what they are given. The meter bridge. Oh, 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 oh. Meter bridge balance position is given. Now we interchange the position of galvanometer and cell. கேல்னோமீட்டரை மேல கொண்டு போயிட்டு செல்ல கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதே ஃபார்ம்ல தான் வரும். அதே ஃபார்ம்ல தான் வரும். எஸ், ஓகே. The potentiometer is accurate, versatile because no condition of no current is yes. Balance bridge. Condition of balance bridge. Balance bridge. Oh, 99. Correct. The potentiometer length 100 meter constant potential difference is maintained. Constant potential is maintained 100 meter of length. Two cells are connected in series. First to support the one another. Then opposite the direction. Current to the direction மாத்துறாங்க. அப்ப the balance point வந்து பார்த்தோன்னா 50 and 10 cm from the positive end. In two cases, the balance point வந்து ரெண்டு கேஸ்லயுமே 50 and என்னது 50 and 110 cm தான் balance length. சரியா? If it is that is a balance length, then we can directly use a length formula, man. Directly use a length formula. Balance length epsilon 1 by epsilon length balance length உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோயேன். இப்போ L1 L2 வச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன். For take ஏன்னா பாசிட்டிவ்ல இருக்கிறது நீங்க L1 எடுத்துக்கோங்க, நெகட்டிவ்ல இருக்கிறத L2 எடுத்துக்கோங்க. L1 plus L2 divided by L1 minus L2 potentiometer balancing length ஆன formula 50 plus 10 divided by 50 minus 10 60 by 40 6 by 40. Okay, two table 3 by 2 3:2. Yes. Centum. This is the amount of hard work we should need to achieve our success. Our success is not comes in one day. We need to hard work. The potential wire of length கொடுத்துட்டாங்க, potential wire length கொடுத்துட்டாங்க, resistance கொடுத்துட்டாங்க. The resistance that must be connected in series with the wire. The resistance that must be connected in series with the wire. The accumulated EMF 2 volt so that the potential gradient of எவ்வளவு potential gradient நமக்கு கிடைக்குது. See, they very clearly given the I want to find out the total potential volt, total potential gradient. Okay, now what they are given, potential meter உடைய wire கொடுத்துட்டாங்க, அதோட length கொடுத்துட்டாங்க. Okay, resistance must be combined in series. Resistance must be combined in series with wire. The accumulated EMF வந்து 2 ohm. Okay, R is equal to epsilon minus V by V into R. Internal resistance. Okay, we are using potentiometer. Now we are using potentiometer. Somehow I need to calculate the volt value. So what is the potential just crossing this? What is the total potential crossing this?
Any idea, man? Any idea what is first? We please draw the diagram. First, we can draw the diagram. 2 volt having the wire. The resistance test must be contained in 8 ohm resistance. 8 ohm resistance connected in series with the wire. Okay, the potential gradient. So that to get one the potential of the wire length and the resistance, the resistance must be contained in the series with wire. The accumulated EMF 2 meter, 2 ohm. So as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter of the wire is, so that the what is the value of this? Okay. This is the resistance of wire. So we are going to calculate one more resistance of R. What is the value of this wire? What is the value of the wire? Current is always same. The flowing through current is same. அப்ப இதுல flow ஆகிற current என்னப்பா? இதுல flow ஆகிற current என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? Here resistance total equivalent resistance equal to 8 plus R. So V is equal to I is equal to V by R. I is equal to V by R equivalent is equal to 2 divided by 8 plus R equal to what is the voltage across over here? That we don't know. What is the voltage across 8 ohm divided by the resistance is 8 ohm? Yes or no? Fine. அப்ப இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? நெட் வோல்ட் 2 தான்ப்பா. நெட் வோல்ட் 2 தானே? நெட் வோல்ட் 2. I think there is something is also not given. There is something is total potential voltage across the. Oh, okay. Question lay on the potentiometer wire length in the circle. What is the current flowing over here, man? What is the current flowing? Any idea, man? Any students having any idea? What is the current is flowing over here? The current is always equal. Okay. Total voltage drop is also equal. Total voltage 2 is equal to voltage across 8 and the 8. Okay, let's take without this potentiometerல மட்டும் இந்த வயர்ல மட்டும் எவ்வளவு வோல்ட் டிராப் ஆகும் பாப்போமே. Correct. Voltage, given voltage is equal to potentiometer இருக்கிற current, potential motor meter இருக்கிற voltage. V is equal to 2 divided by IP. potential meter wire இருக்கிற current எவ்வளோ? wire போற current எவ்வளோ? wire போற current equal to 2 divided by 8, which is 1 by 4. I think I am doing some mistake. Mistake. Resistance of wire. Yeah. Yes. We are in the correct track. We are going to solve this. What is the resistance of the wire? Is also they given. Resistance of the wire is also given. What is the Vp? The potentiometer length L over the resistance of 8 ohm. Okay, let me do one more calculation. They give one thing. Potential gradient. Potential per unit millivolt
per centimeter equal to potential gradient. எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? 8 ohm, not 8 ohm. This is a ohm only. No. Volt is 2 volt divided by the distance of 4. Potential gradient. So 10 to the power of minus 1 of volt is equal to 10 to the power of minus 1 volt into I think something we are missing. Something we are missing. Still we are a bit confused on this. I want to find what I actually want. What is the current is flowing over here? What is the current is flowing over here? May I know the internal resistance? I doesn't know. May I know the resistance of this? I know the resistance of this. I doesn't know the voltage across this. Okay. இப்போ நான் அந்த வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்றேன். ரெசிஸ்டன்ஸ் must be connected with this and accumulated EMF. Okay. So as to get the potential gradient 1 millivolt. Oh, 1 millivolt per centimeter. ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு 1 மில்லி வோல்ட் தான் பாக்குது. நமக்கு 1 மீட்டருக்கு 10 to the power of minus 1 volt. நமக்கு எத்தனை மீட்டர் பா? 4 மீட்டர். 4 மீட்டர் பொட்டன்சியோமீட்டர்ல பொட்டன்சியோமீட்டர் உடைய வயர் எவ்வளவுப்பா? லென்த் 4 மீட்டர். அப்ப 4 into 10 to the power of minus 1 volt. Oh my god. Now we got 10 to the power of 4 into 10 to the power of minus 1 into 8. So now if you solve this 2 divided by 8 plus r equal to 0.4, or you can write as 4 divided by 8 into 10. 4 2s are 20. இது வந்து 20 பா, மல்டிப்ளை பண்ண 20. 40 is equal to 8 plus r. R is equal to 40 minus 8 is equal to 32. Oh. Yes. The answer is 32. We got the answer. Success was success. 100%. See, listen carefully. The time right now is 5 o'clock. We did a very hard work to solve this problem. Remember, this is not easy. You have to put your hard work. To make the sense. Keep. Now, we want to enjoy. No? This is the time to enjoy, man. You know how I am going to enjoy? I am going to enjoy one of my most favorite music. Now, yeah, we solved, man. We solved the problem, man. 100 problems, 4 hours. We continuously solved. This is not easy. We solved the problem without having a lunch also, right? You have to work hard in such a way that so that you can, the desktop audio. Yes, we have to think about this. Yes. Success is not comes. Yes. Success is not comes the one day. We have to work hard
each and every second. There is a quote. There is a quote in one of my most favorite movie, man. You know what is a quote? You know what is a movie? The very interesting science fiction, no? That science fiction. They have one movie called Rage, Rage, Rage Against the Dying of Light. So you have to remember that. You have to remember that all the time. Okay? Yeah. Life is not easy all the time. We have to work on it. We have to work on it. We have to rage, rage, rage against the dying of light. Thank you so much. Thank you so much for your huge support. Stay tuned. 180, 180 out of 180. We will go into success. 100% man. 100% man. There is no doubt in it. You are going to crack NEET exam. You are going to be a doctor. Be confident, okay? So physics காரனை ஃபாலோ பண்றோம், physics காரனா இருக்கிறோம், 180 அடிக்கிறோம். Thank you so much. Thank you so much.